very kammati, nasranasi, very kammati. Enitik baba, makiveri veda. MDP, gawmagen adu kuriyadda, bilahi pardun naeki. MDP, kurimaga ekueki, bilahi pardun naeki. Gawmagen kuriyadda, MDP. Badhaluvun adu etibi, patina sabitu gammati. Ketteri teduveri hittakakun, adulu insafaeki. Mulini kauman hamakan, roda den tayyare. MDP, gawmagen adu kuriyadda, bilahi pardun naeki. MDP, kurimaga ekueki, bilahi pardun naeki. Gawmagen kuriyadda, MDP. Ati nizamaiki, resves baba. Wherever they might be all over the world. And we do that in two ways. First of all, through Westminster Foundation centrally, working with governments and organizations in whatever country. But also we work through political parties. So the Conservative Party and the Labour Party and the Liberal Democrat Party of Great Britain all have relationships with other parties all over the world in which we exchange ideas and techniques and experience and mistakes so that we can learn from one another, so that democracy is built and people living in every country get more justice, better healthcare, better education, because they get better government. That is what building stronger democracy is all about. Now, we have over the last 2 years had a number of meetings in London with various members of the Maldivian Democratic Party, and we have been discussing whether or not a relationship between the Conservative Party and the NDP would be a fruitful one for both sides, whether there's anything we have got out of our 250 years of experience, 250 years of making mistakes and getting many things wrong, I must tell you, and we are far from perfect today in the British Conservative Party, and we have been out of power for 10 years, 10 long years, but hopefully we will be winning the next election and back into government again. Whether there was something, thank you, whether there was a way in which we could work together and cooperate, that some of our experience might be of use to the MDP. And that's why we're here, to make that assessment, which is going really, really well, and to talk about in detail how we can help one another. And so this afternoon, we're going to just try and experiment and try and take forward that discussion at a new level. I should explain that I am the chairman of the Conservative Party International Office, but I am by no means an expert in democracy building and party strengthening and party campaigning. I am not an expert.
but somebody on this top table is, and it's Philippa Broom, who is the director of the Conservative Party International Office. And Philippa and her team work all over the world, building capacity in political parties, helping them to improve, to win elections, and to become the government of that country. And over the years, we've seen many, many successes, and it's certainly our fond wish that here in the Maldives, that at the next free and fair elections, the MDP will become the government of this country. So I'm going to hand over to Philippa now, who's going to conduct an exercise which we're going to ask our esteemed colleagues here from the Provincial Council to take part in, as just one insight into how we can sharpen one another's skills. So Philippa, would you please take over? Thank you. Okay. Good afternoon, everyone. The first thing I want to say is thank you for such a fantastic welcome. Except for the weather, we are absolutely delighted to be here. It's wonderful. Thank you. Now, like you, the British Conservative Party loves freedom and liberty. But we all know it is not easy to achieve, and the price of eternal freedom is eternal vigilance and hard, hard work. The route to democracy must be through the ballot box. But to do that, you need to have the most effective campaign with the clearest message and the best organisation. And this is actually where it's not all about money and resources. It's about belief. And one thing that the MDP has that sets you apart all other parties in the Maldives is that you have this wonderful advantage of real passion and sincerity in your cause. You have an advantage which will enable you to reach out and convince the electorate of the Maldives to support you at the ballot box. Now, we're here to help, but to do this, we need to understand you better and understand more about the challenges that you're facing and what you've achieved so far. I mean, certainly from what Gary and I have found out over the last couple of days is incredible. You're a very, very new political party. And as Gary said, I mean, we worked last year in 29 countries with 32 political parties. And this new, this young, with very limited resources to have achieved so much and to be so well organised already, I think you need to be congratulated now. But as I said, we'd like to find out some more, and what we'd like to ask you to do, the representatives from the atolls today, is to actually join us up on the stage, because we want a more informal atmosphere, and we actually want to ask you some questions. So if you'd like to rise up from your seats and join us on the stage, we'll start with some various discussions. Thank you. Mita mitibbevi kuribari kuriga mesta kariga tibbe from macha wadatma Philippi 11. Sri Lanka dakhli masle tafsire Visnagarna jawniye MDP rajya devengai surihama samal ko nudeviye MDP ki adum mehar burikol mehar aun banna khabar jibbe mutwe diya niyanna Mohamadu Iraage wadando wadan MDP ke member of the ka adi सरकार को अब तक ऐसी का रस्मी मशवरा करते जो मैं बाप को यहाँ तक नया अवगुण करना आदि वक्त का कामयाब प्रयोग करके मौका अवगुण कर नुदन रहे एंडवेस मशवरा तो को बेन मकी हकीकत हुआ अवगुण में था वाले का नोटा इतना के पसवा मिनिमम इंतज़ाम में बेगुमा
अंडाला तारीख तक का अधिकार वर्षा से निर्माण तारीख तक का एकंक बस यह संपन्न सरकार बजट पास कर दिया ये नाउन पार्टी के मध्य विष्णुमत दर्शकों को नाउन पार्लियामेंट्री ग्रुप नाउन पार्टी के विश्वास तक देखोला ठीक है माय सरकार देखोता ये बजट पास को वोट दी देखो एकमा नाउन पार्टी देखनी किन्ने तो पार्टी के विष्णुमान कर देती किन्ने तो और अन्य कार्य विश्वास आना जाए इस वाली අවුරුද්ද මුත මේක පාකුරන් අවුරුද්ද දෙකේ කමිටි අවුරුද්ද පාටික තිබි රයිතුන්ගේ දෙමජිලියුගේ මෙම්බරුන කීවස් අගීතතුගා එවේපු මෙම්බරුන බෙවඩන්නේ මහු පාටි කිප්පෙත් ඒ මුතම අවුරුද්ද කදාන් කුරන් දෙකේනේ එක එවේපු එපා පන්දවා පාටිගේ බේරුම් එහෙන් තනක ඉතින් ඒ අවුරුද්දෙන් පාටි के तेरेगा पार्टी सिस्टम के तेरे यहाँ पे बाबा के रईत के मध्य में एक वाले कनेक्ट देख अनेक में की पार्टी के मजलिस मेंबर के मेजू का आवुरुद्दෙන් इनका पार्लियामेंट्री ग्रुप है क्या ग्रुप पार्टी गुना इतना के इनका गवाने गुदवा देवी ये हिंगा गवादा एकदम एकदम हिंदू के खानतर आदि मोनी पुनिया मनुए एना स्मिहार देखो भी हिंगा गवादे मेंबर मत गवाने ते नेबेप्रो हिंगा गवादे ते मच्चन अमनपुर मेट्टवीमा पुरिया आमन्मेन इगेने पार्टी एकमे के देखे कोई का एक कोकत तो मेंबर हरका के होगा आगे तो एक एम पिया अड़वन का नजर का एक मे एम पिया दिया इन बोलो सब की अड़वन में का बिहार में बसे के पार्टी बिना में बसे के पूरा में जेनी आदि मुड़ी मुड़िया कमे मुड़िया खाने एगो तक दुनिया में हम मुझे और में ना सीधा पूरा आज एक ही का बसे के पूरा मुड़वे नहीं और में तेरे का मिनी बुनिया उनांता ए दायरा एक कमबियस गांव में मजलिस कमबियस पार्लियामेंट्री ग्रुप कमबियस कितने के इनका आवाज तक पूरी में बुधवार भी एक आवाज का एकता में इधर के मेंबर अमल के तो एक फोकस मगो एक कारिंदा क्या नाम है एक फोकस मगद एक बोरी गाने फोकस कोशिश ये कहते हैं सा खाने कमा अलगड़े दबा पुरेवनी में पूरी में आदि आवन में ना मेवड़नी बिकम बराबर पुरेवी एक प्रभु के भगवत जी का इन बेगे आवन में ना में बतन का बाबा बिकम की पूरी में इनका ये और क्या कुछ जाओ आज आवन मोहम्मद साहब से पार्लियामेंट्री ग्रुप के ये वो लीगल कमेंट ये हैसियत थी पर भी सवाल हम इस तरह के जवाब है और ये ये तेरे बड़ा बड़ा देखोगा वहां के पार्लियामेंट्री ग्रुप बिहार ग्रुप के तो बस है ऑलरेडी और बस है पुराने फिने तो और में बिहार ना डेलीगेट अन्य विधान है गवर्नमेंट के इंडिविजुअल मेंबरों कहीं तो मजलिया और खास मजलिया और फाहम और एमडीपी किया එහෙනම් මේ සෞගුණ කුලිගේ විහාතන ගාමස් ඇසක කරොන් ගෙදනි අවුණ මෙම්බරු දෙකේ ගොතුක පාටිය එමෙ ෆායදා වෙනවා අවුණ විහාතන කුර බසක දොස් අවුණ රයිතු මජ්ලි හොගා ආස මජ්ලි හොගා අමල් කරමුන් දා මිතහොගා අවුණ මේ මුහිම මසලේ අඩකම පංජා අවුණ පාර්ලිමේන්ටරි ගෲප් का तरह का वाहक देखेगी අවුණ නිම්ම ඉවෙනි මසලේක බෙහෙ ගොතු ग्रुपों वही उतका हमें निर्माण अड़ता मसले आलम में वाहक दक्का पर निर्माण ये इंडिविजुअल मेंबर रोता हमें मेंबर का फेरना को तक वोट दिनों के एक मसले होते हैं विभाग में बिहार एम बड़ा में विभाग में जोड़े मसले के बच्चा भी है तो वाहक का देखो नहीं आलम में पार्लियामेंट्री ग्रुप के बुढ़िया बेफोम में वाहक देखते हैं बजट तो हमारे उन्हीं अंतर तक भी है बारह बड़े उन्हीं अंतर तक है नमें बजट का एबोरी
ඒ ආදාතක මාඩ කන්තත් कुछ कुछ राणा मैं राणा अभी बड़े राणा जैसे बड़े मशहूर तब से हुए तो अवगुण में सियासी पार्टी इसने जहनी अवगुण मुस्तकबल का अवगुण वही तक कामयाब हुआ एक दिन में हमारा विदाल भी है मिस ग्रोम विदाल भी है डेमोक्रेसी अवगुण में जेंडा बेर बनी बेदर फॉर वोट फॉर अवगुण कामयाब करेंगे अवगुण में इतना कैफा मी दे वोट की एक बार बड़ा सियासी नजर को इस्लाम दे वोट है विगत अवगुण निन्नी पार्लियामेंट्री ग्रुप अवगुण में निन्नी मेंबर बेर फुआ तक बजट है तो वोट के अब अवगुण में पूरी नीगे पूरी यहाँ समानाहर पास कर बजट का अवगुण में पार्लियामेंट्री पूरी बेफड़ो हम इनको आप अवगुण में निम्बा पूरी है में तो वॉकआउट कर वोट को डाले वोट एक सौ अवगुण में राज्य तले के बैर राष्ट्र किया एक बड़े कलिया में की बेंग है ये डिमांड में रहूँगा भेड़ का में बोलते हैं वोपा वॉकआउट पूरी की बेंग कलिया वोट में डिमांड है ये अनेक पर आपको पॉलिटिक्स है नजर और इस्लाम अवगुण में जितने बैर बे फोन फिर बनाया बजट है तो वोट पर अनेक बैर फोन फिर बनाया बजट रंग रूप अवगुण अमिल को देखे तो अवगुण के बारिश साहब के सियासी तजुर्बा दंडवा को बनता ये जब मसले नो अवगुण में ही पर्सनल वोट दिनी मा अवगुण वोट दी होता है तो इनको मुझे के माले के तो नंबर को होगा एंड अवगुण विश्लेषण जी हमें के अवगुण के पेड़ पर नो और विश्लेषण में जे अवगुण में के बताएं है राज्य एक राष्ट्र होगा अंतते होते सरकार होने से होई अवगुण में ना वोट दी बस खाने के नहीं बेगे ए कितने अंतते के वाणे नुरहरी अवगुण में यहाँ मिलेगा हिसाब को सिक्का यहाँ सबका हम इलेक्शन अंदर अवगुण बढ़ते हैं अब तो अवगुण क्यों मेरे वे सरकार को लेते हैं मेरे बिहार में सरकार को लेते हैं मेरे अवगुण मेरे बात होते हैं मेरे ने नीति राज रखें अबे फर्स्ट क्लास रखे का हर पढ़ते राज्य की तो फर्स्ट क्लास रखकर एक दूसरे स्माइल पढ़ दे ये प्रूव कर अवगुण में अनेक को अवगुण में बजट इतना वोट के में समाधान करना इस्लाम वोट के बाद मेरे एक बेफरो गवर्नमेंट हुए बजट वोट के बाद एक मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट के बहुत बड़ी सो द हिंदू पुराण कंसेप्ट के बड़ी बात इस्लाम ए मी को तो इस्लाम अवगुण में आर्थिक अपराध को इसने पर पार्लियामेंट्री ग्रुप को बाकी बिरयानी को तक बड़ी बात है एक कोरिया देहास हस्पताल और सप्लीमेंट्री बजट अवगुण में अंसा स्वास्थ्य के लिए राज्य तरेगे इतनी रंग का करंट अवगुण में पास हुआ इफारो सामने वोट है ये बात राइट तो बजली होगा हाथ से बजली होगा अवगुण पार्लियामेंट्री ग्रुप अब उनके बच्चा मसे कर मजानी अवगुण में देखेगा तो पार्टी है तो पार्टी को मसे कर मजानी हेगा हम को रूम बजा मीरुना लाइफ ऑफ ही दान गुरु के बच्चा कोड़े नो आवो जानना है हम पार्लियामेंट ग्रुप का वियोग दिखते अवगुण में बिहार का गया फुटबॉल साफी 27 बेफो तिबे बिहार बेफो मादो बेफो उड़ाना करेंगे MDP के राइस बिहार अवगुण पार्टी नो ये बिहार बेफो कितने भी मेंबर को कितने जस्ट 5 ग्रुप का ग्रुप तरेगा अवगुण दलवाड़ी या तो पाछो उड़ाने पार्टी तरेगा सब ये मसले नो अवगुण में भी बाकी का बेहे को तो बस अवगुण में बाकी डिसीजन है नागम लेनो भी हम भाई ना अवगुण पर्सनली हम गारंटी देती बुढ़िया मेंबर अवगुण में लगा डिसीजन का हम प्रॉपर ये अवगुण और ये को तो सवाल में ये को तो जानो पार्टी पार्लियामेंट का राइट तो बच्ची हो गया हाथ बच्ची हो गया हम को क्या होता अवगुण हम ये मेंबर में से बात कुछ कर कंफर्ट वाला मजलिस अनुहंदा उन्हें हसीयत विवाह इधर सहादम जहनी अवगुण अवदस करना मंजर की अने वहा अमद अवगुण के पार्लियामेंट की ईमान हुआ मसला अवगुण भारत बागड़ करने ये अवगुण की बजट के कंसेप्ट कार्य मम्मी मजलिया पुस्तक उत्सव अवगुण फिर मंजर की अवगुण के पार्लियामेंट की ग्रुप करें ये वहाँ अमजा एक इमाम मंदिर के पास से करने को अवगुण इमाम के अंतर की कर राम विश्वास में माने अवगुण का जवाब का पहले हम
member of party, Algona Council from member of party in Ahaja Hindustani, Algona Federal Gotuga, Algona Adi and the Algona parliamentary group Gaminga Baha, Amaja Dima Nurie, budget fast Kurido, take Ifagan to him one young. එහෙම විභාගතිකී අවුරුමන්ගේ රයිතුන් නම් අඩුවේ කොට අමලා දිමා නුවීම අවුරුතිකී අවුරුමන්ගේ පාටිය නීනම් කොන්නේ බාද එහෙම එකම දෙයක් තිබ්බම කීකතරක් කරනවා දෙපොන්ගේ වාහකේ ලංකා කවුරු කරන්නේ දෙපොන්ගේ නිමවුත් නිමවාණි දෙපොන් මිත්නවඩනවා දිද ආරාණි දෙලේ මොහොතියබගම කම මෙතේ පාන්තර පදාහදී या वेपुर कॉलोनी लगी ना तो बाना या तो मिराजे का फुल वाला बाबा दे मैं बड़ा विदालो या तो तुम बड़ा मैं रामिन को ये बात का අවුණ දිවනේ අවුණ මේ දක්වා වාහකය අමදා විමාන වාහක වනේ නම අවුණ මේ බඩයගේ අවුණ මේ මෙම්බර් උනොත් අවුණ මේ ආයත පුරා රයිතුන්ගේ මේ රුහුන් අවුණ නම් පුරාගෙන එනම් මේ නකිජය කුමන නුනා අවුණ මේ බයිතක වාහක දක්වා අපේ තොත අමද කුනේවා මේ වාහකය අමදා විමාන ඔය මේක බඩක් තිබේ මේ අවුණ මේ අගු වෙටි අවුණ මේ ස්පාක් පුරාගෙන දාන ජය මේ විදාලේ හමාද එන්න අවුණ ගාවා අවුණ ගබුවේ නුකරවේ මේ ඔය කියනවා සවුලා අස්හාබා මෙම්බර් උනා දෙකම වාහකයන් අවුණ උනාට නම මේ පාටි නෙමෙයි නිම්මිකම කවිය මේ බජට් එක අවුණ වෝට් දෙන හැමදේම ඉලා බෑපුරුම කාර්යක්‍රම කරපු බරකට නිම් මේ බජට් අවුලේ වතුන් නිම්බීම අයකට ඉපස් පාන් ඉතිකම ගා විදාල ගාව පොද දෙකම අවුණ බර කොටගෙද මේ බජට් එක අවුණ වෝට් දෙන එප්ස් කොතෙන් නිම්බීම අවුණ බජට් එක වෝට්
හිබ්බර කොටයි කානුන අසාසී කොට කානුන්ත කෙදුගේ බාරා හිබ්බර රයිතුන්ගේ සබ්දේ වාරදකුගේ බාරා හිබ්බර මොගොන්ගේ මකරවරි රේවතක දනුගේ දැන් ඉන්ජෙක්ෂන් තේ කොට බයික් ඉන්ජෙක්ෂන් අපු කොමස් ඔබී පියොන් කොමස් බන් එනේ බෙග ජාන ඉන්ජෙක්ෂන් අපු කොමස් ඔබී ඩිරෙක්ටර් කොමස් බන් නොත වසීර් කොමස් කොමස් බන් නොත දෝවරේ නොත හකිතර කොමස් බන් විවාද ඉන්ජෙක්ෂන් තේ ජහයිගේ මීහිනගේ සෞකර්යකන් කඩුවේ හිබ්බර කඩුවේ නේ විකාල මජ්ජිදේ ರೈತನು ಎದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕದ ಕೊಡೋ ಬರತ್ತತಿ ಅದು ರೈತನು ಎಂದರೆ ನತಿಜಾಯ ನರ್ವಸ್ ಬರತ್ತತಿ ಏ ನಮಸ್ ಬರಪಡ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕರೋ ಮೇನು ಮೀ ಬಗುತ್ ನು ಏ ಬಗುತಕ್ಕೆ ಕಮ ಬೆರ್ಪೆ ಅದು ಬಹುಕರ ಕಾತ ಬಲ್ಲಿ ಕಮ ಬೆ ಸೋದ ರೈತು ಬಲ್ಲಿ ಸೋಮೆ ರೈತನು ಎದರ ಗೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರ ಗಾದ ಮುಸ್ತಕಬಲಕ್ಕೆ ಗಾನ ಸಾತಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ ಇರಾಕಿರೆ ಆನ ಕಡೆ ಅಜಿಸ್ ದಂಡವಾಲ ಮೇಗೆನು ಇದನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಕ್ಕ ಸಲಾಮತೆಗೆ ರೈತುಗೆ ಸಭೆ ಮಸಕ್ಕದ ಎಂದು ಆಹಾರ ಮೇಲೆ ನಿಬರ್ ಕರೋ ಇರಾಕಿರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಜಾಗಿ ರೂಪಕಂಗ ಹನ್ನೆ ಎಫೆಸ್ ಬರ್ಕ ಬನ್ನಿ
සොයනා ඒ අරමුණන්න එච්ච කොනවා දීපා අවේ ගබුල් කුරමේ මි කියාප දියුමේ ඒ ගාවොන්නේ නේතික සේවක අපේ කොනවා එනයි කාප්තාල් අරමුණන්න දියුමේ අරමුණන්න දිපුණු කම මොහමද රෂීද් සේවක එබේ සානිකයි කාප්තාල් දිපුණු දියුමේ නෝ අරමුණන්න ඒස නුකුරනේ නුකොනවා argument city බදාගෙන කොහොමද සර් එකතුවා දැන් ඒ කාප්තාල කවුන්ටර් argument පාටි එක මෙම්බර් උන්ටි අදතුකම කාප්තාල වුණා අදතුකම අදට argument ඉන්ට්‍රොප් පාකම බෙදෙලා දැන් තිරදෝ මෙන්න කාප්තාලේ නෝලෙන් එනේ කි මිර රෝපුරමගේ නායකයා එතන ගහුරියා ෆොටෝ එන්නකවා ගේගා හොරවාගේ මුන්න මී මහරණකම කාප්තාලේ නෝයි මොලේ ඒනා මිකවා බෙහෙවතුන් දක්වා වාහක තම එහා ගබුල් පුරාහිත දුවේ අම ගාමේ සහරේ ගබුල් පුරා මූණ ඍෂි දෙදී ආශිර්වාද නේදාලින වරපොත් එක්කොලේ අනික පුරා අඩෙන්දී ආර්මෙන්න උදේ ඉතිරණීම දෙසිර දෙතේ මිටම් මෙම්බර් සම්මේ නුනේ කියලා අපරාධ කරනවා දැන් මිහින් ගොස් කොටා මතමන් ගොස් පඩරලාමුගේ member අද දුක දිස්න එමෙතෝන් අල්ගොම්බෙන්න හවල් පිරි දෝ වේකොම් ඒ වේකොම්ගේ ප්‍රමුඛ ඒකම බලාගෙන ගියන එයාට අනික ප්‍රොෂාවේෂෝනේ දෙලේ වරකින පිටකේ බවේ එක පාටි එකතු ඉස්සරහනි බොන්ස ගොස් අතරට කොම්දේ ඒක අල්ගොම්ගේ ප්‍රොෂාවේෂෝනේ දෙවල් අද නම වීම දැන් නිවාගත එමුත්තගේ තේරේක එක පාටියක උඹ එනම් කුසාලාවෙක මම එස් පාටියක දුරජානි එතන ඔය බල්ලවා කොන් ආරික කරතෝයි අල්ග හොෂාණී වගේ පාටිය ජොයින් කරවා ගන්නනි කියන්නේ ඒ උගස් නියෝජනය පරි මස්තරීගෙන් උගස් අල්ගොන්ගේ නියම එක පාටියක මේක තේරේක සොෆියාවසන මොනෝයි වත අල්ගොන්ගේ මම නියම මයිලාගේ නියම මණ්ඩලයේ MDP කමසේ කරවා නියම සම්පූර්ණ දෙකම වස්තා ඒ ක්‍රියාවලිය දෙන්න දෙන්නා member से किसी member को नहीं नहीं क्या बोलूँ मैं ये वास्तव में कहते हैं धन्यवाद आप धन्यवाद हमने कोशिश करी सदाई साथ member तेरे साखा नोट का member ऊपर वाले नत्ता का ये रंगड़ा ऊपर वाले नत्ता के होने हकीकत हम अगले member के आदत सदाई साथ अभी तो खुर्जवानी member के आदत आलमने के बेवड़ेली आताविस सफिसा आताविसा देखे के तो एक आलमने की कपुंतुरा आदत देखी आलमने के रजिस्ट्री का विभाग आलमने ना मियार बुनिया फॉर्म तक के कंप्यूटर आला निविचे दे आला निमोने रुका एवड़े आलमने के दे member साखन वा टाइगट का इतिहास सेम එබැ අද අවන්න ජීවිතේ එබැ සාකච්ඡා ඉතින් කාප්තාන් පිටතට ගොතා මෙම්බර් අල්මන්මෙන් නෙවෙයි බාදමා සංසාසාස ඒ අවන්නාගේ සෙබයි नेशनल रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का एवंडा राज्य के कामसार मतीबियों के लिस्ट हम जवाना मिता मेंबर ने किया गए शीट कोनवादी मा निमियों के विपाटी मेंबर को मुझे बता करना को उसूल को डीआरपी मेंबर बता कर मुझे कहा नहीं दफा फोनक मिया सोयावा साबित करवे होता एक कोई एक का आलवन में नहीं होता iraage huriyan arab gol ko aur ye alwan mein ye bazar ko dina alwan mein ye khal ka illa alwan mein ye satayga total ganna nihaya hatta hasan ko satayga hada satayga lemna em masbo hotega alwan mein ya tin je yaha bihagar karta ये बात आपने पुलिस के कितना आपने में करता हम लोगों को थोड़ी इसमें आपने फर्क तो फर्क इसमें के बड़ा है और आज वास्तव में तो देते हैं ना यार तो
iraage අදුවතු ඉතිහාසයේ ඉස්වතුනා මහා පුරවණී ස්කීමකට වෙරිකම් දෙතිය දානික දෙහෙත් කම්ක අඩුවඩුව රයිතුන හයාවතේ උදාපියකට ඒ එමියුන්ක ජනුනා හෙවපරුනා ලේබරුනා කාපෙන්ඩරුනා වේටරුනා රූමන දීවාදි කොංකහල ඉදුර කම්පන් භාරත එකම දෙරුපිය හඳු කිරේ දීවා පුරිහාලා දෙකොළකන්නේ Kami hura mau kita nama ni tiga hari, ini tiga hari jatuh. Dua tu kan lebaran, emas dia kena, bayar nak lebaran tiga jam kumula. Kita pun kasi motor ni, hura mana kata ini, dah hari hari masa ketemu tiga, dia lebih hari boleh aja ni. Dia betul ni mereka memang. Kau kamet tak mulai orang kori, kau masa kata tu. Aku mana memang hura masa ketemu tiga, ini yang mesti dia, hari boleh kan? Aja. Ekota ekanda kuram yaraatuka ribanuka rakumuka ula ebiyum ekotan hebe mulun haruwe bai dannamanto ayunu kam sera ulege to masaka quran rayatu ulwan to maluma de alugan rayatu ekama binta he iraage alugan islamiya gel nu ehmat ta dun kam salama wa kan iraage rayatu ne jewar ko babae bilal ko hidameri kame em hamet ke dua hektar senada आज पूरी मास के बेला ये तिरीस दहाड़ का हुआ था 18 साल चलेगा तेरे बुले लगा ने तेरे में आज गांव में सुनने में था तेरे में आउटवाल में का ये कमाई Orang malam pada balanan ini apa agiran awam में बाले का नॉइस कंप्रेसर के नॉइस और ये आम जैसा का agiran ये तो बढ़िया agiran Parti ke ekek pulau kita movement ni, hargina kantor kerja ni movement ni kan team work ke betul mereka bukan mereka. Ia mah, aku nak paisa bukan kerja mereka. Benar itu dirasa parti ini agenda. Adi baik betul mereka gabung tu ni saya mah. Mereka macam tu dia pun bisnis tu ini semua ini tu money. Aku nak hargina mereka macam penikau gaung macam dia badhaluvun different parliament plus kan movement ne ema itu kita asal kita matakate to kan nagalu pura alwarte kamu pura party ke dunia gunan service bidawale ani masete pura mutini awan mein ide ini barata ini kamak karna nagalu pura में pura masete में चलेगा हमें बिहार की प्रेवेटिस और में तो स्पेन मनी दुनिया का हिंदुस्तान का पार्टी इंगा उसूल ये पार्टी में से कम दियो ये उसूल तो 10 को और में आठ में पूरा नहीं जा उधर मान हम हत्या कॉम्प्लेक्स बाद कॉम्प्लेक्स नहीं ना कॉम्प्लेक्स ओलम बड़े के तेरे बाद में आना ये ओलम तेरे नुक में वेनी एक पुरिया में वेगे एक पुरिया पूरा के बच्चे का तरफ से आहार लगा कर उन्हें बेचे में यार और में नीचा में बनी बाइक भी उन्हें बहुत निकाल हाजिर बाना खोपल यार और में ना दिमाग अंदर ये बनेंगे ये कुछ में जितना है वो ये में एक कम हालू पूरा इन्हें तो हटानी ये निकल कर दांडा में उन्हें वाहन कर रखा है मशवरा करके और मेरे वाहन कर रखा है मिकी हालू हुआ और कम का आरोप देखे देख यहाँ में बिया है कि का आरोप ना आधा करेंगे भी पार्टी या भारत किना आदते के मियों हमा कोस किया हुआ वादे करते हैं मामूल आगे पड़ा अशामी शहर के दिगो मामूल के लड़का में इसको भारत किना आदते के मियों का वादे करते हैं वादे करने पर हमें भी फंसे के मिली कुरु मुद्दे के तेरे का मामूल के लड़का कॉम्बस का निमो में कहने में एक मिकुरु मुद्दा तो दिया है मामूल के लड़का का मुड़ी निमो में नुके एनोवेस मामूल के लड़का एकली के पास साइज का तिरिकुरे
මම ඕල්ඩස් එකයිගේ මා සයිද ගාහමන තියෙනවා දැන් මිසාම අහමෙන් මේ වෙරිකම් බදල් කරන් දානි කොතකත්ෝ එදිමාවේ ඉවර එන්නකොට මස්සලේටි අලුගඩ දමා කුනේ බදුදා එකේ වෙරිකම් බදල් කරන් දාම් එම්බ පුරියම එම්බ නතිජා රඳන එක පුරේන කොතකී කොපාතෝ දැන් කම්පි පුරාදුනා මම ඉවෙන සියාසි පාටියක වෙච්චියා සියාසි උපීතම්පුලි මුතිබිය පාටියේ පුරේ දෙවේ ඒ සියාසි පාටියේ එන්නකොට වේරම කීවස් සියාසි ලීඩර් උපෙත් ඒවා සියාසි ලීඩර් උපෙත් එදුනා මුන්නානේ පියාකපා ඒක එපසාලක මසලේ ඒක මේ කංගම් ඉන්කමයක වක්කමයක අනුවක් වගේ උසුල්තකේ දුනියගේ හෙන්නේ ස්පීකර් මෙස්කෙන්ගුලේ එමා අවන්න මිහාර විදනි එකම අසෙකක් පුරම් අවන්න මිහාර මේ සෙම් වර්ක්ෂොප් දක්කා සෙමිනාර් දක්කා බන්දපුත් දක්කා මාබ්බාගේ මේ උම්බීද මිකුරණි ආවෙන්තියාගේ නන්නම් බාහිර තම මේ එම පුරියම යක්කා එම මිහාර ස්පී අමේරිකන් රාජ්‍යයේ ඉන්නවා පාටි ඒක බලවන්නට කරන්නේ රාජ්‍යයේ නෙමෙයි රකල් පාටියක් එකේ අද වගේ ඒ විරාජ්‍ය කුඩෙපිය පාටිය පියමාසෝ එම විපාටි කිරා මින පියේනි දුනියේගේ සත්තන විරාජ්‍ය කුඩ පාටි තක කිරා මින දෙජියා මාකුලිගා මිට නිරෝ ඒ මිහාර අලවන්න මසක පුරා මිදනි දුනියේගා මිතබගා තජරිබා පුරි පාටි තක එපෙම්බරෙකා ඒ මින අලවන්න උම්බීද කුරණි ඒ හැම අලවන්න නමාදවේ අලවන්නගේ මෙම්බරුගේ කිබාගාගේ ගාවිකමාය විප්පරාය ආදුමා ඒ රූහ එබහු එම පුරජාවති ආයකේ එක්කුණාන අනකුණාන දෙදිරේක මුළු අදි මුලින් පුරියම නුවේ කුණත දෙන්නක අලවන්න නපුත් කුරමේ එක ඒ කම්කමති ආදි ඊනර් වාපි ඒ අලවන්නේ ඊනර් වාපි කමෙන් ඕනේ උන්ජ කමක් ඊනර් වණීකම් කා වණී වියයි වණී එකම කා ඉන්කාර නුකරගෙන එම අලවන්න විකත්තම් බෝධන ගොතක හොරානේ රබල් කුරුන් ගොතක රබල් කුරන් නුකුම අලවන්න ඉබි විරාජ් කුරපිය අලවන්න වික පුරාණ නමයි වන්දුලා
door visits, and then we're not allowed to have mass gatherings daily. And we had the elections. So representation the Daira, because all the members of the Daira Council can come there and just on the proxy. Okay, thank you. Abdullah Isaac from Thinadhoo. From Italy. From Secretary. Italy. Secretary. Lovely. Right, who's next? Who's from the next settle? Yeah, I'm from Formula. We have only one island, just next to one. Population is total population of the tourist. Sorry, 1700. Yeah. Who's next? Molly. Oh, no, that's fine. No problem at all. What do you want to know? So we'd like to know about the population of the island, the member party membership. After they go to our model, So the government puts pressure. Yeah. On the sector.
Bandhu. Schools. Out of 9 months he was. Serious. November 8th, sir. So no, different same incident. This is police people and they have to face the education face. This is focusing. Okay, can you tell us a little bit about your campaign? Campaign what are they? Campaign program this media. Weekly television is bahar nagan jeng war dik then me hadago te ki par me par gas liye kam amil par gas amil gas liye kam then campaign program war hunda then me urban ge ana pachike me kan minimum radio on news ta kai This is for campaign. Yeah. They are not doing any effective because due to many reasons. Yeah. But mostly they are being prevented by the government to be active politically. They are helping. What they are doing is they are using independent radio channel, as well as the related publications to address their issues, focus on their issues. That's brilliant. Thank you very much. Anything else you want? I think that's fine. If you just ask the rest of your team to introduce themselves. Team game. I think he wants to say something else. Oh, all right, sorry. I think सरकार मदन हरक पार वर्गदे वर्गदे दृश्य एकम सब ये हम के तरह पार्टी न लेकिन न मुख्य जेल जेल बिरु बिरु रे काम This is because of the most members feel even members who are not members they feel a bit right people openly declare interest. Right, thank you very much. So, who else? Vice President. I am Nazim, Mohammed Nazim, and Secretary Nazim, Dhaa. Q10 coffee. Q10 coffee. Q10 coffee. I am Mohammed Ali. Insaf President. Minimum Palmarship Day 2.
go. So, yep. Another brunch, coffee rice. Rushdi. He wants to be the area. Not like other things. There are so many small items, small considerations. One more is there. The total population is 13,000. Ordering every day, there are 2,000 membership. This is in which we get to separate small in this cluster. And because it's So, and big logistical then. then military members become very military members. Our doctor tells He's referring to this one button. Yeah. What we're going to do is we're actually going to come back to government techniques and stuff a little later on in the session. So that's Thank you very much. So is it just just Marley to feed that? Yes. Yes. Members introduce themselves. Members, Gav Dhatu member. Gav. Ikru member member. Ahmad Adil Gapali. Minimum column of rating. Minimum column of rating. Ahmad Adil. Adil. Minimum column of dinner. Last but not least, we ask somebody from Mali to feedback, and after we have that, then we'll be breaking into group activity. No.
So I'd like to know the population of Mali, votes for MDP, membership. Tell me about it. People, up to 100,000 people live there, but it's from all over the country. Actually, the Mali registered numbers are around 27,000. And what's the estimated population? Oh no, you mean the total population? That is around 100,000. The last published figure was 105,000. The voters are less. How many branches we've got? And how is morale at the moment? Do you feel like is that all that people are less interested at the moment, or are people still Thank you very much. Would you just like to introduce your people? So can people from Mali just introduce themselves to us as well, please? Sharif. Mujahid. Ali Dhab. Ali Dhab. Abdul Majid Makarido. Everyone's been introduced? Okay, well thank you very much for that. What we want to do now is split you into some groups, because it's about time that you guys did some work as well. Now, have you done SWOT analysis? Do you want to stand up and talk? Do it, right. What we'd like to do. So what we'd like to do is split you into your 5 groups based around your atolls and Mali. Five. Yeah. And we want to ask you to consider particular topics. Okay. So we're going to ask 3 groups to consider the MDP. And what we want you to analyse are what the strengths of the party are. What the weaknesses of the party are. What opportunities are out there for the party.
I mean, an example of the sorts of things we're looking for is an opportunity could be the dissatisfaction of people with the government, the high cost of living, the unemployment. And the final section we'd like you to look at it are threats. Threats. Then party Yeah. So what sort of dangers and problems are facing the party? Party kurmatne konkala chejanta paton wala I mean, we've heard problems obviously with the police, with government harassment, those sorts of issues. Niharu mi arban malumat dipe oti funung garakata kumbalotna emis me sababun member na dibe dona. Under the strength section, need to think what makes your party strong, what is good about the party. One obvious thing for me is your membership, the quality of people you have here, the strength of your belief, your commitment. Niharu gadafage daruga list pure dane enagune misalaka memberunge new naru. And under weaknesses, I want you to really think about organisational weaknesses of the party. You know, are there problems we've heard maybe with logistics, with transport, with communication? But we want to understand what are the current weaknesses. Yeah, balifata list pura regatre imedidane saka antatta inzam purang ule dimawa dai saka daturga purang dimawa datta memberunna mohammed purang dimawa datta eta antatta list pura dane balifata. Because we need to understand and analyse ourselves before we can move forward. Okay. So we asked 3 parts. Right, should we do an interview? Chairs in a little circle. And, right, should we ask Yeah, right, so you're doing MDP. Wait a minute. Right. Right, hang on a minute. There's one per group. Yeah. Little length. Oh, sorry. They've got one. Weird again. Go on, you'll try to go. Number 2. There's unity in the membership. Because there is lack of unity in the membership. Intense emotions will change after 28 years of one-man membership. That's a huge thing. We're just going to have now the feedback from the 4 breakout groups that were up on the platform earlier. But before we have the feedback from each of the 4 groups, I want to explain very briefly to everybody so everyone knows what we have been doing. The members of the Provincial Council have broken down into 4 groups according to their atoll, and we've asked them to consider what we call in the UK a SWOT analysis, to look at the strengths, weaknesses
opportunities and threats of any given organisation or subject. Two of the groups were looking at the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the MDP, and we're going to hear from them in a moment. One group was looking at the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the DRP, and we're going to hear from them in a moment. And then the fourth group was looking at those issues in relation to opposition parties, and particularly the Justice Party, and we're going to hear from them in a moment as well. So let's have the first feedback. I think the Mali group were ready to go, so let's have that, and then we're going to have some discussion of that afterwards. Thank you. Oh, and could you restrict your feedback to 5 minutes, please, sir? Thank you. We have come up with a very strong factors in the strength part. We are saying that there is a good unity among the membership. Support on the strength side, we have support for the people, and now it's waning. Part? Now we have done the study which is given to us on SWOT analysis, and we are saying that the strength part of the section, in the strength we are saying there is a unity among the membership for a change, and secondly we are saying there is a lot of support at the beginning of the party formation, but now it seems to be waning because of the process is delaying. Because of the delay process, the president has taken over, because he is trying to delay the process so that people get fed up and give up. You know? The other one is intense emotion during the 28 years for a change, but it has not happened. So we think the process has to be marketed very well so that people will feel that something will change. But now we feel the process, the president is going to stop the change in so that people feel that nothing will happen. You know. The other one is we have a lot of committed activists who wants a change very quickly, but we can't explain to them, to the activists, what's happening, because president is using so much of his mass media to stop the process of change. The other one is people are longing for a peaceful democratic change among the grassroots people. The co-activists and leadership, we have problems because the delays. He's delaying the process, so people feel that nothing will happen. Among the weaknesses, we have poor communications, disunity among the leadership, lack of coherent strategic planning, poor mass media. We don't have any media to put our thinking to the public. It has completely stopped by the mass media of the government. Lack of excess of vibrant media. Fear is there to tell something to the people. The lack of patience, you know, that is the weakness we are having, because president is using delay tactics in order to delay the process for his poor communication with the other parties. You know, we feel that when new parties are formed, so we are unable to communicate with them properly because our thinking is maybe different from the Islamic Development Party or Adalat Party. The other part of the big threat is our fatalistic attitude towards the
change, because we think that nothing will happen, because it doesn't happen. So we feel that nothing might happen for a long time. So people get fed up and just leave. Then we are psychologically manipulated by the government. The fear is there. So people feel that better we do something else rather than taking part on this type of things. Then if this process, if delays, we may have a backlash from the fundamental backlash may happen, because the Adalat party can play around with us, saying that there is a better alternative than MDP. So we may, if the delay comes, we may have the backlash from the other parties, like religious parties. Then if this delay comes, there may be a possible Islamic extremism coming into because nothing is happening. So people feel that they can't do anything. So people go to the religious side and take their side and might take this thing. Then underrepresentation of international and lack of funds to run the projects. That is also there. Then opportunities in the increasing international awareness, study of fear factors, weaknesses among the faction groups like DRP. There are some factional parties now inside DRP. So we may be able to exploit this if we have the opportunities of like mass media to support them. But we don't have that sort of things to do. Increasing awareness, Gayoom's method of government. President is using a lot of his own tactics to stop the change. And the problem is that we don't have any support from the media to support this. That's the main problem we are facing. And threats. Then the biggest threat is government abusing the national wealth in order to support his ideas to the public. And he has used a very big budget in order to support this thing. Then people are the public servants are very scared that their jobs may be lost. Then government is using fear tactics in order to undercut other parties so that they become the most accepted party in the public. Systematic patronage. They use the patronage system in order to support this thing. Then police brutality is another thing we are having problems. And they use the judicial system in order to support this, to threaten that thing. Then they might, then we feel that international, if the delay comes in, the international interest might start coming down, and we might be having some problem in order to convince the change to the international people. That's all we have in that part. Thank you very much indeed. That was excellent, just what we were looking for. Now the second group on the MDP, could you please feedback? Thank you. We had 8 members in our group. 4 of us were from Addu Daira and 4 of us were from GN Daira. We have listed first strengths of MDP. The first one we have listed is desperation of citizens of Maldives.
desperation to change, destinations to get rid of the current regime. That's the strength of the MDP, and that's why MDP, we believe, is getting members. The second we have listed is the mere magnitude of our membership and supporters. And the third one is the quality of our members. We have members from all walks of life, all backgrounds, and the fourth one, the organizational structure of MDP. I mean, the grassroots level members can approach and reach the very high level people and discuss and their concerns. And those are the strengths we have listed, and among the weaknesses we have listed, the first one is the limitation or the limited resources we have, limited resources in terms of personnel, in terms of funds, and lack of media exposure. We don't have mass media. Only a couple of newspapers and magazines who are supporting us. Our beliefs and our policies are not widely broadcasted to the people of Maldives. And other weaknesses, among other weaknesses, the lack of coordination between Central Secretariat and Daira Secretariat, and lack of experience in organizing political party and activities. And we have listed just two opportunities we could list. The first one is cooperation, assistance, and advice from international community to the people of Maldives. We can utilize it through our party, we believe, to gain our goal. The other opportunity is the sincere and hard-working members of MDP we have. We have listed only one threat. The threat is the dictator himself. He's abusing his powers to promote his party, and among the things he do, he is the police brutality, demoting, expelling, and transferring of government employees due to their alliance to MDP. In our Daira, very recently this year, the Secretary General of our Daira, who works in the government, has been transferred very recently to a nearby atoll, completely different atoll. He and his family has been sort of is in exile now. And the government is boycotting private businesses owned by MDP members and businesses that support MDP. Government is boycotting, and the government is favoring DRP supporters, and the government has full control over media. They are using state media to promote DRP propaganda, and broadcasting license is not being issued to any private parties so far. Thank you. Thank you very much indeed. That's excellent. Shall we now hear from the group that was looking at the DRP, and let's have the SWOT analysis on them. It's much harder, of course, to do an analysis of an organisation you're not a member of, but let's see how they got on. Thank you. Assalamu alaikum. DRP ke gadapayata kama algon mein ade Assalamu alaikum. DRP ke gadapayata kama algon mein badhaluvun faskame faha kofa ඒකතරෙන් පුරතමකම් කමියතේ අදුල් ඉන්සාෆ් ගේ දායරා ෆුලුහුන්නා සිෆාංගේ මච්ච ඉන්තිහාය බාරොතොන් මිකමෝ සෝබොන් මීහුන් ජලල්ලුමා හයර් කුර්මා නුහග්ගොන් අදබ් දිනුන් ඉතුරු වෙෆා වාකම
දෙවනකම කමියති මීඩියා ಹಾಸಗೊತೆಗ್ಗ ಟಿವಿಯ ರೇಡಿಯೋ ಹಾಮಕಂ ಬೊಡುಗೊತೆಗ್ಗ ಡಿಆರ್ಪಿ ಬೇಣುಗೊತಕ ಹಿಂಗು ತಿಮ್ಮನಕಮಕ ಫಾಕೊಫಮಿಯತಿ ಸರ್ಕಾರಗ ಮುವಜ್ಜಫುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಡಿಆರ್ಪಿಗೆ ನುಫೂಜ್ ಫೋರುವ ಅದಿ ಬಾರ್ ಫೋರೋ ಮಿಕಮು ಸಬಂ ಮೀಹುನ್ನ ವಜೀಫಾ ದಿನುಂ ಪ್ರಮೋಷನ್ ದಿನುಂ ನೋನಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನುಲಿಬೇಗೊಂ ಹೆದು ನುವತ ವಜೀಫಾಯಂ ವಗಿಕುರು ಪದಕಂದತ್ತ ಎಮೆಹುಂ ಬೇಣು ಗೊತಕ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕುರಮುಂ ಗೆಂದೆ ಹತರವನ ಕಮಕ ಫಾಕ್ ಉಫಮಿಯತಿ ಎಂಡಿಪಿ ಬಲಿಕುರುಮಟ್ಟಕ ಎಂಡಿಪಿ ಯ ನಿಸ್ಬೆವ್ವಾ ಮುವಜ್ಜಫುಂ ವಜೀಫಾಯಂ ವಗಿಕುರುಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನುಲಿಬೆ ಗೊಯ್ಗತಂ ಅಮಲ್ ಕುರು ಡಿಆರ್ಪಿ ಗೆ ಗದಫಯಕಮ ಫಾಕ್ ಉಫ ಎಮೆ ಫಹುಂ ಮಿಯತಿ ಆಮ ರೈತುಂಗೆ ಸಿಯಾಸಿ ಹೇಲುಂ ತೆರಕಂ ಕುಡವು ಡಿಆರ್ಪಿ ಗೆ ಬಲಿಫಯಕಮ ಹತರ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾಕ್ ಉಫ ಎಗತು ಫುರ್ತಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ ಮಿಯತಿ ಡಿಆರ್ಪಿ ಗೆ ಮೆಂಬರುಂ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತೆರವಣಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ನೋಂಕಂ ಡಿಆರ್ಪಿ ಗೆ ಮೆಂಬರುಂ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತೆರವಣಿ ಫೈಸಾ ಮಗಾ ಮಕ್ಕಂ ದೇವಣಕಮ ಕಮ್ಯತಿ ಕರಪ್ಷನ್ ತಿಮ್ಮಣಕಮಕ ಇನ್ಸಾನಿ ಹಗ್ಗುತಕ ಅರಾಯಗತು ಡಿಆರ್ಪಿ ಹುರಿ ಫುರ್ಸತ್ತಕಮ ತಿಂಕಮೆ ಫಾಕೊಫ ಎಗತು ಫುರ್ತಮಕಮಕ ಕರಪ್ಷನ್ ಹಾಮಕುರು ದೇವಣಮ್ಯತಿ ಡಿಆರ್ಪಿಯ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತೆರಿ ಬಯಕು ಡಿಆರ್ಪಿಯ ಹೋದು ತಿಮ್ಮಣಕಮಕ ಇನ್ಸಾನಿ ಹಗ್ಗುತಂ ಹಿಮಾಯ ಕುರುಮ ಮಸಕೆ ಕುರು ಡಿಆರ್ಪಿ ಹೊರೆ ನುರಕ್ಕಾದ ಕಮ ಬಲಾಫ ಹತರು ಕಮೆ ಫಾಹಕೊಫ ಎಬವೆ ಎಗೊತು ಇನ್ಸಾನಿ ಹಗ್ಗುತಕ ಮಸಕೆ ಕುರ ಮೀಹು ದೇವಣಕಮಕ ಮಿತಿ ಸಿಯಾಸಿ ಹರಕಾಯ್ತ అది ఇది కూడా నూస్త ఏగే ఇతరు ఇంటర్నేషనల్ ప్రెషర్ శుక్రియా Thank you very much. That was very helpful. That was much harder, I think, and perhaps the hardest job of all was to the fourth group who were asked to look at the opposition, the other opposition parties, including the extremist Islamist parties. So let's hear from them now, then we can have a general discussion. Thank you. Assalamualaikum. Then algonda miyogut milibuni horiha party take Islamic party taka adi DRP nuda den hori party taka hori warugoda kama behegotu me forto fahakol danu warugoda kam राज्य के रस्मी दीन की इस्लाम दीन कम ओतु इस्लामी पार्टी तक वर्गोद कमेंगे गुरुवाना हदीस के बेणु आहर में न एबे पुरेवे कैंपेन एग्गा MDP की तफा दीन तक मरहबा किया बाइक कम कैंपेन कुरमु फुर्सत मीडिया का सपोर्ट आहर में न लिबू वजीफा बिरुदे कुमा एक मिखाल कंदत तकुं आहर में बार लिबेन दें बालिकंदत आहर में पार्टी तक बालिकम की जुआन जिले की आबादी के बोर्ड बय का वायरु इस्लामी हद्दुफनला फुरी खियाल एमि मरहबा नुकिया का राज्य
දෙවන පොයින්ට් එක මීදී රාජ්‍ය මියතු මිදකේ බදලුගේ හගීගී බාණියකි MDP කන් ගින බයු ගබුදු කරු ඒ සහර්මගේ බලිෆයි මි ජාහිදු කමුගේ තෙරිය රාජ්‍ය වෙට්ටිෆා වීර තා බායේ මිහුම් පුරා සුවාල් කුණු ෆුසත බයි මිහුණා තෆාත් ඛියාල්තෝගේ තෆාත් ෆෙම්බරුගේ බයකන් අහර්මෙන් වමු එක්ගලකන් අරන් දගුවෝ ඒ අහර් එහෙන් පාටිත වහක් විකුණන දැන් අහර්මෙන් හොරි ෆුරුසත්ත इंतिखाबेगा गुलिफेवा सरकारे गायम कुरमट्ट का DRP अहर्में अतु गिफन तैयार वन कमे वक्त गिवस इंतिखाबेगा गुलिफेवा सरकारे गायम कुरमट्ट का अहर्में अतु गिफन DRP तैयार वन कितने बड़ोगे दीफस ये अहर्में ने फुर्सत MDP या कुरी नुदिनमट कुरी एरिया नुदिनमट का अहम पार्टी तका एग्गल का नरंग එහෙන් පාටිත එක්ගලකන් අරන් මසකේ කුරුම වරබ්බොඩ ෆුරුසත සර්කාරු හුළුවාල යනකම ජගි ඒක බේණු හර්ම හිපාන දැන් මිතනු ගහේක දුන්න ෆාදා බඩුවනේ හර්ම නෙන්ගේ ෆහම් ෆාසා දැන් හර්මෙන් නහුරි ගොන්ජේ හුන්ද හර්මෙන් වහකේකේ න හුරි උඳගු කන්දත්තම හර්මෙන් නා දෙකොළ इंटरनेट मीडिया के बेनु करूं बाय में बाय साइट तक एक सरकार ने हर मने कोला एमए तक एम मकसद तक एम अमाज का एम मकसद तक साबित कमाए तिबी MDP या कुरिमतलान जेहु बसे हर मेंगे हर मने वरबोड MDP आगे तो हर मने होय बिरकी एम बाय हर मने मसे ने दुनिया एक एक हिसाब तो कहेंगा बोंगुबुमा हदफाला इस्लामी हरकत हो असर कुरान हर में खास तो इंतजाम दोस्तों रिकाल का में दिमाग जिया हर में दिमाग इंग्लिश कुरान फुर्सत होना मैंने मनी अस्सलाम वालेकुम Thank you very much indeed. Thank you. We were just keeping a record of those responses, and I just wanted in a moment to suggest that there are 2 or 3 that have risen to the top. In terms of weaknesses, I think what we've heard is one of the weaknesses for MDP and the strength for the DRP is the control of the media. That I think is one of the significant concerns that's just emerged here. The other thing that seems to have come out very clearly is concern about delay in the reform process actually delivering something tangible for the people, which will build in frustration towards the MDP. And perhaps looking internally here, there have been some comments about communication within the party and coordination between the centre and the branches. And I thought it might be helpful just to see if anyone's got any thoughts, any positive thoughts about any of those 3 areas. Let's take the issue of delay first, the delay in delivering something for the people, for MDP supporters, in terms of constitutional reform and early elections. Does anyone have any? Okay. I'm going to let someone translate this in a second, but we're just going to focus on delay and what solutions there might be to speed things up. Gary, vidalwani gaanasasi islah kurma me badalta genewma laswa mundative ekama guligen avaskuruma nuwata ekama guligen huri bay khiyaltan haam kurang mi wagut kol beenun kurakama ema puritama laswuma guligen Yes, sorry. अस्सलाम वालेकुम गानून असासी लसुम मुसबम दिवे राज्य के वरा गिनाज दिगे रयितुन्ना तेदुते दन्नवाने मुड़ी राज्य के रयितुन्ना वरंग हिद्दति कमा वरंग असर को उलम मिदनी एनवेस मामोनो देतरेतने तिमन्ना गानून असासी इस्लाह कुराने में किया व दुगुतके हदाफा मी ओलुवादाफा ಏನ ಎಗ್ಗುತ್ತಗವೆಸ್ ಇಸ್ಲಾಹೋ ಕುರಾಕ ಗಸ್ತೆ ನುಕುರೆ ಏಕಮೋ ಸವಬಂ ಇನ್ಸಾನಿ ಹಗ್ಗುತ್ತ ಗೆಲ್ಲಿ ಅದುಲ್ ಇನ್ಸಾಫೆ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ರೈಯಿತುಂ ಅದುಲ್ ಇನ್ಸಾಫ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಎಮಿ ಹುನ್ನಂ ಲಿಬೆಂಬಾ ಅಸಾಸಿ ಹಗ್ಗು ಗೆಲ್ಲಿ
masserinda massarikam libemba hagguta gelli emi humani miyaro nikamati weba ehmima alugadu men miyedeni ingres vilatum wadagen titibbevi izzatri befolun alugadu men nan ehitri washe alugadu men naki wada nikamati bayke mawmonu alugadu men nan ala nulaye olwalaniye miharo sena ehri 12 billion rupiah budgeting hadage rayitun dara mudatan agubaduko mi ete aharakan kodakudin miharaga jil eten aharaka daraniwari kurwa fai ehmima alugadu men na bure duniyege evves gawmegga miha nikamati halegge ule baye nete alugadu aadehayeko tiya izzatteri mehmanun arihum miyadeni alugadu mi aniyaveri kamun salamek koddev man ehitri wede baashe ade newswearing abtivito kobada newswearing ebe hama mi party ge eterege badalumaka wachi miharu newswearing mi habarta nonengoman ebe edeve ehmima newswearing ge mezun newswearing tedwennon ede habar dibepurnan hama libene geto miwagutu mi algon men hama eterege wahagitake dakkan uleti mibepulum mibunubani ekama newswearing mi eterege habarta algon men ge terega algon men mikamga kuriyet dan du kollade ade ehmima alugadu menge divehi rajyege gina rayitun adi minimum kamal lobikura emmiha rayitun tiya izzatteri manikfanu arihum mi edeni alugadu men mijefawa nikamati halun alugadu men salamek ko devwashe tibe fulunnan ebo ote mikamge baro den alugadu aadehayku tiya izzatteri manikfanu arihum mi edeni alugadu men nattaka ingres vilatun wani mige fastos aharu kurimbes minimum kama masekketake fashafe eba adi tibefulun nonimmale ehmima mifaharu eba alugadu men hamastu terega nimmawa debbache izzatri mehmanu alugadu miyedeni mitiba kuda kudin umurun saadaharo kudim sifahen aniyako gellun kon ekudin tala bidiyala ekudin nafsahigatum birugonnawa mi huriya aniyata kuramundaru tifada bodati gawmuta evves alalu menneti evves hamdardi enneti alugadu menna ehite nuatide tibbevi kiivegen toye koba toye insani hagguteki mi alugadu suwale dengoti alugadu menge nikmati massarin na miharu oy minimum kan nigulagat mattaka mamun abdul gayyum nurakatri ganunen ikuluwan ebawne e ganunun alugadu menge izzatri alugadu menge mi nikmati evves massari kame kurave kadden ei waki kanakum masbeneni waki kanakum en hifani ehmbima mi kantateki tibefulun egotaka bes kudakamakan haddawaga nuwane alugadu men mi huwadu atalu rayitum medani mi huwadu atalu rayitan naki khasa kon dekonuge atoge mi rayitun naki minimum kama wara boda femboage fatibi bayke alugadu men nan dere kete nukurevene alugadu men nan dere kete nukurevene alugadu menge hataru atalu wegen alugadu men gote nimmarame ehmejia tibe fula alugadu mikan kodde bate assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barbaro shukriya salim
Our friend here has spoken with great passion and called upon the international community to assist in making sure that the constitutional reform happens and that you have early elections. I will address this in my speech tonight, but the message has been very well received and made very powerfully, and we have listened very carefully. Are there any other suggestions from this group now about how this delay, the fear of this delay, might be addressed? Anakas Honorable Street Olympiadan Benum Velavani Ganun Asasi Yahedung Avaskurumasha Am Tihabe Bevung Avaskuruma Kureven Huri Kontaki Kobato Aharmananga Visne Ekama Behegutum Itura Eche Vidalwang Vis Befloke Bay Nevto. Assalamu alaikum. Me Ganu Asasi Avaskurumataka Around Emme Puratama Kuranje Kamaki Around Men Raigitunge Ganu Asasi Ganu Asasi Hedum. Mihatana Hedifori Ganu Asasi Hedifahuri Vericam Gohunda Miha Himaya Kurma Enega Varagan Leifin Dagan Farakan a Ganu Sasivani. Ganu Asasi Around Men Ganu Asasi and Hedumataka Emme Puratamas be Enega Navas member Matanum Berkura. Enega bar enega nufuz ekin kandwadu awun men rayitun hadaf enen hingan hawal kura echeka gano sasivu mihar minani ena awun men macchang hadaf awun men birgonnawan awun men aniya kuran hada echeka gano sasi ene berun kurne ege badaluga awun men hadaf ena ege darlav bahatta ena e kiyamam wanje waru echeka gano sasi vumattaka enega baru kandwadu Ya always dandong ati hama deme idalu hai ya 29 member madkurong masse ai bara muhim kamekama adi hama ya he ko always hitangara miga gaagada ka haddiya fassahar kurin dihrajya ga veriyakam honu befulak wes ingres simbani gabul nukoppa ena gabul nukuru sabun ene jihuni istifa debba farum furam wadanno eme miyadu mi dihas habbana har kiveto ingresin e kan egota gabul kogge maamul ke veriyakam bayagen tibeni fortama e always him bidelli mige Gagadaka media Garnosas in Nimu Dieruga me Satara Havandi Garnosas Damamundi Dosar Ena Gadivo Tibe by Bay from official director on Danua Haburi, keeping to Garnosas last second with Miharu, Gagadaka Diha Haruba Ginoje, Advis Minimekan Nulehe. He got a without any Timandamaki, me whom Majidi Ginonde Garnosas Baba. Eva Dembes Mihar was Ena Garnosas Hadani, Ena Benumaha. Nua mihum majlihun nerefa ena beenum bawara rufiya behevni mahifan mihum hodafa egota vote hodagene enum gotaka mikam baanewutin haddaware sukriya Aslam algona hivani emme fortama me ganona sa islah kuranya me wanjeni Gary Street vidalu fadan party operate kore mita party system neti democracy naanane party system ekkama waani party ta represent koreve gotaka rayatu majlis terega befulun tibbayagen e ehennone beful du vidal waani timanne hoy rayitunne rayitunge taayde neti timanne MDP baarwiye anidu unana timanne MDP mi hunne ehma timanne me har MDP egota wahadakkaniye ehma rayitunna MDP ya eba komista bije differentiate kuran line draw kuran Emma party intikhab kun noni raitu majlis tere mi unte bege kame nuane emi golga mi kame nuane party ge khayal hurege noni tatere nu tibeyane tibege noni mi kame nuane ehnoni abadisuna autocracy dictatorship emi ma mi party ya democracy ya mi che asas aruna gabul ko ge mi kame kuranga bije shukriya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب
أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار كلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار صدق الله العظيم. ade dire bebe ni tarihi badaluma dekunuge atarwataluga tibevi MDP ge dobeti memberum ge deddi ekbaruma saida sapparum shukuru dannawa adi hama yae kiga direge mi badalumuga alunenge ni partiya MDP ka waram ga gurmen upadam genda इंग्लिश इलाके सियासी पार्टी कमगावा इंग्लिश इलाके एम्मे वाले पार्टी के वरपड़ी इज्जत तेरे मी जोतागा इन्हें कम एस मी बदलने दिखता वरपड़ो उपदे वरपड़ो तरफे हम यह कीगा अवन मेंगे मी हरकातुगा राज्य बेरुगा वरक गिनतु हिदमेक पुरब्बा मी हफ्लागा बारे वडायकुमा वडागे अवन मेंगे मी पार्टी के वरंग इस मेंबर इन्हें कमिये मी जोताया दिखता तरफे इज्जते आदे मेरे बदलुगे एजेंडा आगुंडा लिबुनिरो एजेंडा वार दिगु ए नमोस मिपदा बदलु मेग्गा मी जलसा तारफ कुरुमुगा आडुन लिबे फुर्सतुगा हमा एच्चे दन्नो अनुदा आलगंडा कुरुकोल्दन दतिवणी आलगन मेंग मी पुरमदा मसगतुगे बुरकमा मी कमुगा आलगन मेंग කොරන දක්වා හැම්බීම මසෙක් කුරාන ආගුණ කණ්ඩේල ෆේ වගුතුගේ තෙරේගා ආගුණ දන්නවන් ගස්තුකෝ ෆේ දෙතින් බාහකේ දන්නවාද වේතෝ පුරතම දන්නවාගේ බාහකේ කී මිහෙන් උල උළුමුගා දිමාවා කමෙග්ග වාහක වර ගින ෆහරු එංගොඩන්නවානේ ආගුණ කී ගානුනි වකීලෙගේ ගොතු මසෙක්කොන් උල මිහෙ හැම්බීම වර ගින මිහුන් සර්වි වර ගින මසල් තෝග ගුලා දාන එගොතුන් මිහකු ගුලාදාෆ් බුනෆානේ මියදු कोट दिया में तिमन्ना कोट गई नहीं में दाऊदत को फरातुम अन्नम बामीहा नाये एहन बस मसला बातिल नुवे अमिल मीहा को मसले उठाला फिया अमिया को हाजिर नुवजिया मसले बातिल वागो तमियन अनिका को बुनफाने तिमन्ना रास्तेरे गवलेनी को तिमन्ना होदम मसक नुको गैर हाजिर को हुकुम को फिया अनिका को बुनफाने तिमन्ना एवस मसले ते नमस तिमन्ना फुरन दिएरुगा तिमन्ना होती हिफाटा पे कमेस मिया को अंगाफ मियंदली मीने फुरिया नुदेश
මිකහල වර ගින කන්තතක දිමාවේ දෙමියන්නනි එම්මේ ජවාබ මීහුන් මිබුණනි එහෙම් වෙගෙන්නුවානේ ඒයිතද එහෙම් වෙගෙන්නුවානේ එහෙන්නම රයා දුවාලු අවගොන්මෙන්න දිමාවා කමේ ඒකි කන්තතකුග අවගොන්මෙන් සරකාරුගේ දායරාතක දියුමු ඉදාරාතක දියුමු අලුගොන්මෙන්න අවගොන්මෙන් බේනුම්වා ඉන්සාෆ් නුලිබෙනි එහෙන්නම මි බුණවෙනි එහෙම් වෙගෙන්නුවානේ ගිනපාරොන්න නිකන් එබුණා ගොතක වෙෆා බේ ඉන්සාෆ් මින්සාෆා ඛිලාෆා එකම නිමිෆම යොන්නනි දැන් දාම්මි ජහනි හැම එකම කුරිමිහුන් ගාත සරකාරු ඉන්සාෆ් නොලිබිගෙන් සිටිලියම් මි ජහනි සරකාරුගේ ඉස්ෆරාත දාම්මි ජහනි කෝට්ටක කෝට්ට හිංගවනි හැම ඒ සරකාරු අලුගන් මෙන්න මේ බුණවෙනි ආද ආගොන් දනෝල්ටි ඒ හුරිහා කමෙක් හල්ල කමියති එම්මෙ කමෙ මවුන් අබ්දුල් කයුම් දිවෙහි රාජ්‍යයේ වෙරිකමුන් දුරුකුරු දුරුකොගෙන් නූනිය ආගොන් මෙන් ශරීයත දියම ආගොන් මෙන් හොදම් බේනුවා අද්දු ඉන්සාෆේ නුලිබේ ආගොන් මෙන් බේනුවා මිනිවන් ඉන්තිඛාබේ ඒන වෙරිකම ගොහරගේ නුබෙවෙන් මීකි බහුසෙන් ඔක් කමෙන්නු ශක්කෙන් ඔක් වෙනකම හික්රුමකි කුන්හියේක එකම නුකුරවේ එහෙම් බීමා මිනිවන් ඉන්තිඛාබේ දිවෙහි රාජ්‍යයේ බාවම් බේනු වෙජ්ජියා අද්දු වෙරි ඉන්සාෆේ බාවම් බේනු වෙජ්ජා මවුමුන් වෙරිකමුන් දුරුකුරන් ජහෙ මීකි ශක්කෙන් ඔක් කමෙන්නු මිකම මි දලීල් දක්කනි අලුගඬු අවගණයකුගේ එහෙම් මීහුම් වෙස් දිවෙහි රාජ්‍යයේ රයිතුන් ඇති ખાસ මජ්ලිස් ආද කානූන අසාසි හදන් එක්කොෆේ ખાસ මජ්ලිහුගා මවුමුණු බේනුම්වා ගොත ඒ මජ්ලිහුගා මවුමුණු බේනුම්වා ගොතන් අසාසි හදාන මීහ කුරයිස් කමුග නුබෙහෙට්ටිගෙන් අලුගඬුගේ හයාතුන් ෆස්රොල සද්දුවස් එකහෙරි බන්දෙග්ග ජලුග හුන්නන් ජවුන් කිහිනත්ව අලුගඬු ගබූල් කුරානි ඒනා වෙරිකමුග හුරගෙන් රාජ්‍ය කානූන අසාසියෙන් හෙදේනකම නෙහෙදේන හෙදේනි ඒන බේනුම්වා අසාසිය දිවෙහි රාජ්‍යතුම් බේනුම්වා කානූන අසාසිය මවුමුණු වෙරිකමුග හුරගෙන් නෙහෙදේන එහෙන්වීම මිදන්නවනි අලුගොණුමෙන් දිවෙහි රාජ්‍යතුම් බේනුම්වා ගොත දිවෙහි රාජ්‍යතුන්න අසාසිය හදඤ්ඤා ජෙහෙනි ඒනා වෙරිකමුන් දුරුකුර දැන් දන්නවන් වාහකයේ මීගේ මිසාලි මුලි රසුතෙන් ෆෙන්නන් හැරි මාලේගේ තිබේ ෆුන්නේගේ මාලේගේ ඔළුවා බේ ෆුන්නේගේ වඩන්නවානේ මුලි මාලේගේ කොම්මේ විහි මීටරකුන් 200 මීටරුන් කැමරා හරුකො ෆෙහෙරි කෝච බලන්තෝ තිබේ ෆුලුන් බල්දවල්ලෝ සෝසම්මගුගා සෝසංගේ කුරිමතිගා කැමරාෙන් හුන්නාන එයි මස්තුවාතක තිවික්කා තනෙන්නු තාරීඛ කිදුමක් කුරා මජ්ලිහුගේ ගෝති තෙරේගේ කැමරාෙන් හුන්නාන එයි එදේ තෙරේගා ගානූනා අසාසිය ඛිලාෆ කන්තක හිඟනිය නූනේ එදේ තෙරේගේ MDP ඔෆිස් උන්නාති කැමරා හරු කුරනේ ඒ කැමරා ත මොනිටර් කුරන් සර්වර් ගන්න මිජහෙනි $1 ඩොලර් දීවා 20 මීටරුන් 200 මීටරුන් කැමරා බහට්ටන් ලොනුසියාර කොළග කෝච බලන්තෝ මීහුඟුලේ තනෙන්නු හාම සරහද්දේ එහෙන්නම කැමරා බහට්ටන් ජහෙ එහෙන් වීම මිදන්නවනි ඒ බලා එච්ච බලාගෙන් ඩෙමොක්‍රසිය අද්ලු ඉන්සාෆේ මවුන් අබ්දුල් ගයුම් ගෙනස් දේනකම විස්නුමකී මොයකමික දිවෙහි රාජ්‍ය තෙදුවෙරිකෝ යඛුලාස්තරිකෝ අවගොන්මෙන්ගේ කවම ඩෙමොක්‍රසිය මී රජතුන්ගේ හගුත හොදාන්නේ මේනුවා මිහා එවා හක නුදක්කානේ මවුන් අබ්දුල් ගයුම් බහට්ටාගේ මිකම නුවානේ දැන් නිකම් බල්ලවා මවුන් අබ්දුල් ගයුම් ආයිලාය වජිෆා දෙනි ඒර්වෙස් දෙනි මිහාර්වෙස් දෙනි හැම වාහක දක්කනි ඩෙමොක්‍රසිය ගෙන්න වාහක දක්කනි එකමකු අදි මියදා හැම මිහුරිහා වාහක දෙකීරු අද්ලු ඉන්සාෆ් ගාම් කුරුගේ නිසාම හැම එවස් කමෙන්නු කොද්දේ හත්තාවෙස් බස්සහ කුදින්ලනි ඒ කොම්බහිත්තෝ ඒන බුනීම බුනා ගොතෙන් හදා කුදි හැම මගවති කුජ්ජ කොහදා ෆේ කලියාදි බයාර මිකම් කොල්ලදී බයාර හුකුම් කුරන් ගෙන්න නේ තම් මිතනු මිහුම් එයි බේනුගත හුකුම් කොද්දේන කුදින් නිකම් බල්ලවා හියුමන් රයිට්ස් කමිෂන් මිනිවන් කමයා කොහදා වාහක දෙක්කි බේරුමුන ආකාරي දෙක්කි වාහක නේගේ එහෙන්න වයිස් නෙකි කුදින්න බලාරුග බස්සහ කුදින් බස්සෙහුන් ශර්තකි බස්සෙහුමකි කොබා දිවෙහි රයිතුන්ගේ හක්ගන් ඉඛලාස් තෙර නුහුන් ඒ බස්සෙහුමකි
එහෙම වෙක මිදන්නේවි خاص සමාජ ලෙහ ගමමුණු ගලියනේ රයිසක බෑන්ඩගෙන් කොන් අසාසියෙන් හදවාහකතෝ එහෙම වීම මිදන්නේවි ඉස්ලාහ කුරම් වී කන්තත ඉස්ලාහ කුරවෙන් හුරි කන්තතන් එබ හුට්ටේ එකන්තත ඉස්ලාහ කුරම් මවමුනේ දක්කා වාහකේ කී ආදි රංගල වාහකේ නුනේ නිකම්බල්ල බජට් එක වාහක දෙක විජ මිය දුස් දෙක විජ දෙක වෙත ලක්ක දුස් වෙජ අවුනෝ මසලේගේ බජට් නුනේ අවුනෝ මසලේ කී මවමුන අබ්දෝ ගයුමු වෙරිකමු ගහුන්නම් වෙගෙන් ඒන වෙරිකමුග දමහට්ටම් වෙගෙ දෙවෙකමුග හුරුමුග මුද්දතු දමහට්ටම් වෙගෙන් ඉතුරු මුද්දත වෙරිකමුග හුන්නම් වෙගෙන් අලුගොන්නුමෙන්ගේ කුදින්ගේ අතුන් දරින්ඥ ෆෑසානගනි අවගොන්නුමෙන්ගේ කුදින්ගේ මුස්තක්බල කුරන් හුරි හරදු කුරන් හුරි ෆෑසා ඒන මියදු ඉන්තිඛාබෙගේ බේනුමුග ඒනගේ සියාසි මක්සදක වෙරිකමුග ඉතුරු දුවස් කොලක හුන්නම් වෙගෙන් ඒ හරදු කොල්දනි එයි අවගොන් මෙන්න කුලදාන නුවගේ මිඋලේ කබකි කොම් කමකත්තෝ එයි මියන්නහරු දෙහා සවනහරු ඒන ඉන්තිඛාබ බාබම් බේනුවනි ඒනගේ හැම රියාස්ක මුද්දත් නිම්මයක වරන් හැම ජහිගේ ඒ මුද්දතු හැම කුරම් බායර මියහරු හෙදි 12 බිලියන් වෙජ්ජා මියන්න හරංග මණිෆාන හුටාලු බානේ 20 බිලියන් එයි ඉන්තිඛාබ ගන්නම් වෙගේ දන්නවන්ත වාහකේ මිපාටිය කී තිබේහුන්ගේ පාටි මිපාටිය කී මිපාටිගේ මෙම්බර් මිපාටිය කී මිපාටිගේ මෙම්බරුන්ගේ එච්ච මිපාටිය කී වකි මීහක වශා ගෙඹුරේ චෙනුනේ බුණාඩු ඉවේ ඒක මාන දන්නවා යාන ඒකි මීහක බුණගෙන් මීහක බුණන්දෙන් තිබුමෙන්නු මී මවමුන්ගේ වෙරිකම් බද කුරානි තිබේෆුළු පාටිගේ ඉස් මගාමෙග්ග හුන්නා මිවෙනි මීහක බදල් කොද්දේන කම තිබෙගෙන නුවණ මි පාටියගේ හෙද්දවි වෙස් තිබේෆුළු මි පාටියගෙන් කුරියත් දානි වෙස් තිබේෆුළු පාටිගේ ඉස්සතරි මෙම්බරු එයි ආගොන් මෙ මිකියා ඩෙමොක්‍රසිය කීවස් අමුරු මවරූෆ් හිඟන් ජෙහෙනි තිරි මච්ච මතින් තිරිය කන්නු එහෙන් වීමා පාටිගේ එකි මගාම් තොගේ තිබ්බා බේෆුලුන්දා ෆාඩු කියුමුගා එකි මිහුන්ගේ උනිසිෆත දෙනගතුමුගා ආගොන් මෙ වගුත හේදා කුරක්කම වෙජ්ජා එකුලෙවෙනි මවමුන්ගේ අත මවමුන් බේනුම්වා කුලිවරු ආගොන් මෙන්න එකුලෙවෙනි එකුලිවරු හුට්ටාලෙන් ජෙහිජ්ජ එකුලිවරු හුට්ටාලෙන් තිබේෆුලුන්ගේ පාටියාගෙන් තිබේෆුලුන් කුරිය වඩා නොම්වි ආගොන් මෙ පාටි හදමුන් ගොෆිත හදමුන් දායරා හදමුන් ආයරුගා කීලවෙන් ඔන්නාන එයි පාටිගේ හරකත්තරි බයකි පාටිගේ ගොෆිතගේ මෙම්බරුනේ පාටිගේ ගොෆිතගේ මෙම්බරුන් තිබේෆුලුන්ගේ ගොෆිතගේ රයිසුන්නා හිංගා කොමිටි තවගා විදාලුවේ ජල්සා බාවාෂේ කීවෙහෙ ගොෆිගේ ජල්සා නුබාවති උලෙනි තිබේෆුලුන් වාහකවල දක්වානික වෙන්නේ පාටි නුහිඟාගෙන තිබේෆුලුන් වාහකවල දක්වානික වෙන්නේ දායරා නුහිඟාගෙන තිබේෆුලුන් විස්තම් වී තිබේෆුලුන්ගේ ගොෆිගේ ජල්සා බාවම් ගොෆිගේ ජල්සා බාවාෆා දායරාය අංගා දායරාගේ ජල්සා බාවම් දායරාගේ ජල්සා දායරා හරකත්තරි නුවඤ්ඤා එකම උලෙන් ජෙහෙන ආමු මෙම්බරුන් ගොෆිතෝගේ මෙම්බරුන් දායරා තකුන් ජෙහෙන ඒ කුරංජේ මසකෙතක කුරම් ඉන්තිහාබ් කාමියාබ් කරා වාහක දක්කනි ආගොන් මෙන් කරදාස් කොල කුන්නේ එකම වාකන්නේ ඉන්තිහාබ් කාමියාබ් කුරංජේ නේ ආගොන් මෙන්න දිවහිරායතුන්ගේ හිතක සිකුණිත කාමියාබ් කරවිගෙන් එකන් කුරවේනි පාටිගේ ගොෆිතෝගේ මෙම්බරුන් හරකත්තරි වෙගෙන් ගොෆිතෝගේ මෙම්බරුගේ ගොතුක තිබේහුලුන් තිබ්බෙවි බෑර වඩන්න වාගේ පාටිගේ හරකත්තෝගා අමලි ගොතුන් උළුවම එකන් කොද්දෙව්වා එකන් කොද්දෙවීම ඉරාද කරවියා මේ මවමුන්ගේ කිබෑ මේ කවුම සලාම කොද්දෙවෙන ශුක්‍රියා වරපඩ සලාම අලයිකුම් आदे डॉक्टर मोहम्मद मुनव्वर वाहफुल दक्का हमजी हमती रईयत मस्जिद होगे अड्डो थोड़ी इज्जत मेंबर मोहम्मद असलम धन्यवाद बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह MDP ಗೆ ಇಜ್ಜೆತ್ತರೆ ಮೆಂಬರು ತಿ ಮೆಂಬರು ಹವ್ವ MDP ಹಿಂಗಮ ಹವಾಲ್ಕೊ ಫಾವಾ ಎಮ್ಹಾ ಇಜ್ಜೆತ್ತರೆ ವೆರಿ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ಅವೊಂಡು MDP ಗೆ ಪೋಡಿಯಂ ಎಕ್ಕಾರೆಂ ನುಫೆನ್ನತ ದೋಸ್ತಕೆ ವಿಮಫೋ ಮಿರೆ ಮಿಫೆನಿಗೆನ್ ದನಿ ಗಾಫ್ದಾಲ್ ತಿನದೋಗ ಮಿಬೆವೆ ಹಾಸ ಹಫ್ದಾಗಿತೆರೆ ಅವೊಂಡು ವರ ಬೊಡ ಉಫಾ ಕುರಂ ಮಿಯತೊಳಂ ಆಸ್ ಮಿಯತೊಳಗೆ
මිහෝලුගා තිබෙෆුනා බදු කොල්මුගේ ෆුර්සත වුණ ලිබුනීති එහෙන්කම අවුණුගේ එම්එස් වාජිකුමුග දෙකනේ අවුණුෂා අද අවුණායකු අඩ්ඩොතුලුන් මියතොල මිරස දතුරු කුරි එම්හා මෙම්බර් වුණ මිදායරාගේ ෆරාතුන් අදා කරමුන් මිදා මෙහමාන්දාරිය ශුක්‍ර අදා කරුම් අවුණුමෙන් මිරසුගා ෆෑජිස් හිසාබම් ෆෙෂිගෙන් මියගුතා හමෙවස් හම දායරාගේ ෆරාතුන් අවුණුමන්නත් එහිකෙකුතුන් වෙදමුන්දා එහිතරිකන් අවුණු හඳාන් කුරා අදි hama yaako awun faha kollam beenum ve awun men as mirasa febi wagutu awun men camera koruma photo neguma fulhunge faratun kudin fonwa futi pikam ves awun hitun tasmin ali fulhunna be wazir awun ge photo hasa gotegga negi awun hiwegen diye yamanik faanuge bappa fula veduman arwanshe kommekas algon men wara muhimmo baddalume miyadu seminar nemigen diyei e seminar terega agundu hitan eri mifada baddaluvunta algon men baavwan ma boda ves daswejje efada baddaluvunta baavwa eki daira tahuge hinga verinna gofitahuge memberun gofitahuge raisun ekuwegen gofitahuge raisunna aamu memberunna daira ta hingan tibbawa befulunge hiyala fikuru shuruta nere partyge kureru mattaka party kuriye gendamwa mifada badalunta kun alunmenna nere vidane medu bebe badalum wes party itura haldana kuru mattaka party kuriye gendam mattaka awumenna kurevidane kantattaka gule gotum wahaka deke umun diya rawulno hitangarani beru faratege ehi nuhoda wes awulmen mifada baddalu untakun awulmen ebbe ko anebbe kan ehi tirve digen ebbege hunna hunarwerikama maulumat anebbe ka ekwa hissa kurevigen efaratun anefarata ehi terikan for ko digen eddairaen anebdairaen hivwaru digen awulmenge party ge harakayata miharavwara hardanaka miharavwara rangala kuriye gende vidane ehenkamo agundu addu daayiraga rais ge haysiyatun party ge chairperson adi party hinguma hawalwe hunneve party ge rais gari hom wes party cabinet faratum wes edeni mifada baddaluvunta hama miharu terega ginam baavwa party ge aamu memberunna party gofita hoge raisunna party ge daayirata ede gota me party hinguma me party battan kuruma masakke kurumuge hama a feshum kamuga mi feshum bala ganna washe dehas hawana aharu partiin tafaatu kaamyabi tan hasilu koramun gos dehas hawana aharu nimigen diyei hiti hitamaveri hiddati asarutake agurmen aammu memberunna kuromu ne agun dannawane agurmenna kurmati vegen diyei wara boditi gonjehunta heke agun dannawane agurmen e handantan aakurakashenno ehennames party ge etere ruligen diumuge pattare awmenna fenigen diye party ga hiya tafatu wontan intihaya gos e hiya tafatu wonta emmenna fenigen diye party dukod diumuge ruhu awmenge tereng issafun fenigen diye mi party ga am memberu mikama de terega warabboda fikur qur'an kantattake adi kurimauga mikantatta hallunu qura kamuga wani nama party gellun libigen dana kankame mi awundu hama edeni a aharegga miladi a aharegga dehas havwana haru awulmenge party mi mirasuga miyatuluga mi beve baddalum wes mi fenigen mida gota eggota dehas havwana haraki dehas hawana har hodi kamyab takavure ituru kamyabi take me party hodamon dana me party ge memberunge hivwara me party ge memberunge shauga shurtaka eggota a azumaka a foriyaka eko party ge huriha memberun guligen party ge istaftakan alunmen intihab kura farayataka magudakkagen demme dr munamwaru vidawle fadam party ge memberun beenum wa gota masakkekko alunmenge maksad hasil kurumat kuriyet deve gotegga rawalevi intizam korvegen
da masakket එක අවුරුන්න ෆෙනිගෙන් දානකම ගාවුණු උම්මීද කරන්නේ අවුරුමෙන් ඉංග්‍රීසි විලාතුගේ බයකායක වාහක දක්කායර අවුරුණ අඩුවතලු රයිතුන් මජලිස් තම්සීල් කුරා මෙම්බරුගේ සයිසියතුන් අධි අඩුවතලුගේ රයිතුන්ගේ මජලිස්ගේ මෙම්බරුගේ සයිසියතුගා අවුරුමෙන් අඩ්ඩු මෙහොන් අඩ්ඩු හොදු මෙහොන් නැවස් කියන්නේ අඩ්ඩු හොදුව කියන්නේ ෆෝමුල වෙස් හිමනේ ගොත අවුරුමෙන් ඉංග්‍රීසි නායක තජරිබා තකේ කුරේ උෆාවරි තජරිබා තකෙන් අවුරුමෙන් කුරේ හින්හම ජෙහිගන් උෆලුගා අවුරුමෙන් එමිහොන්ගේ හිදුමෙත්තකේ අවුරුමෙන් ලිබිගෙන් දිය ඉංග්‍රීසින් ගමුගා තිබිදුවසර ආරඑෆ් ගා හිතදුගා තිබිදුවසර දෙකුණුගේ එතේ බයක වසීෆා ලිබිගෙන් දිය එමිහොන්ගේ හිදුමෙත්තන් අවුරුමෙන් හින්හම ජෙහමායක බලාගතේ ඉංග්‍රීසින් ෆෑබෑන් දී හිසාබුන් ෆෙෂිගෙන් එමිහොන් අවුරුමෙන් දූකොෆදිය එම්හා වසීලෙත්තක ඒරුගේ සරුකාරුන්නා මිහාරුගේ සරුකාරුන් ඉහුමාලුවේ හලා කොල්ලා නැතිකො මි හතරතුළුගා දිරුළුමෙන් මිදා රයිතුන් බික කොල්ලිතන් අවුරුමෙන්න ෆෙනිගෙන් දියයි අවුරුණු හිතුන් මි හතරතුළුගා වෙස් මිහාරුගේ මේ සරුකාර වෙස් අද ඒ කුලීගේ සරුකාර වෙස් ඉන්තිහාය නෆරතු ෆෙදිෆා මියති මි සරුකාර තකුන් අවුරුමෙන්න ආදේතරේගා ඉහුමාල් වෙෆාවාති mi ihmaluvon demigen midane takurawamon midane ehenkamon mikaman awulmen huttum take gennan abeje mikama huttum take genawene mikama niumek genawene rayitunge verikan rayitunge ammacca libigen rayitunge verikan rayitunge ammacca libene rayitun e hodage tafaatake befulun awulna badal qurar adi ek dimadmalon hama ive adaki islahi badal taken e baade Gary Street ag wahakaga senas wah korebe warabara islahi badaltake rajyan annamundawa kon islahi badaletto awurmen gadakamon nuhodi kon islahi badaletto awurmen libune hama ekkame ves nete dannaman jene awunuge wagut awunla kandele fe gotun awunuge tafsilaka daakashen netin henmes rayitun majli hoga mikurave masekkaton hama yaginon ves fennani islahu genomge ruhenno hama verkamuga tibumattaka tafat ganon tabves edun ad tafat gawayot tabves hama nere e tamfiz koram midani verkamuga demi tibumattaka nus verkamuga miniwan kame hiya wahaka dakka nus takwa liyam feshima mihariyati aburabehe gaway den der arumen furan miyaro addotuluge batibe aburabehe gaway duraytunna bunedinu mattaka evyana singu mattaka gurupe gosse batibe rajyage mevi hisaba kon ganon to raytunna buneden wegen sarukaro mihun wafta fonowe adibe emme kono benon ganone hadan wegen kiha memwara to raytunge hial hodi kon ganone hadan to enas aburabehe gawayde mawmona gana sasen libiken wa barage tasun ena gawayden hadafe ei ganone kamuka bala raytunge bunedeniyo ngeta beenomaki arumen gadakamun news verin gadakamun hodage liun terikamuge miniwankan hama ituran anikoro gana sasen arumenna libide eten hagge hanikoro midani gawaytako evve olumuge miniwankam abbes hama hedi ehen party hadan arumen mitibi party hedi mi party wes ofedigen diyei hama ete bayak podet qurbani takevegen gatabarun party hedum wes party abhe gawayden hadafes party hinguma urasalani ehen kamu maumun abdul gayyum ehen emme wa befulum wes episode anwa hadu maumun abdul gayyum isdah genna kannole awun tibe funna ko awunuge amilla wa hakes dannawalana maumun abdul gayyum drp e kiya party hadam wegen awuna phone kori e party ga bagaroma awun edu hodenne rais siyasi party en haddawana kamakan awun ekkotaka wesiyen nokurame reform agenda kuriya neru wagen islah take gennawa kamuga ani nam awun hi kuri party hada an kuriya gendam fursat digen manikfan honnawani mihuriya kame oversi kurwa befle gotuge rayitun tikotakan nede awun e manikfan denne hennames awunuge irshad awunuge nasehe e manikfan gabul nukulevi e manikfan hagigatuge divhe rajye islah take gennan divhe rayitonna he faagati kame genas den he gettakan hoda den masehe kulevi nama miyadu awuna hiwani minun gotaka divhe rajye islahi he baltakan asen onnan ehenkam awunmennaka nete awun dannawani duha mirajye kam hinga gotab balayar rayitun majli hugas kan hinga gotab balayar
सरकारों kan kuramunda ko tabbalaya ro sagun men rayitun na dem balha tan tibe karne te rayitun ge ketter kan mitani duhun duha kolun lamon ehen kabo rayitun ge nimmuma tayyar washe alun gewah kolun nimmalum mes gowalan oti assalamu alaikum Ade adotol izetiri member fahu den agenda waflu dakka hamju hamyoti nyamiyato daira ge rais Alfal Ali Muhammad Assalamu alaikum MDP ge is wearing adi MDP ge daira tahuge wearing adi आम मेंबरों आदि मैं जलसा दुरागातुं अडवसव मुंगेंदवा एम हा बेफुलुं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आदि देहास हाइबना हारुगे जनवरी महुगे नवारवन दुवस अळुगण दन्नवानी मी दिवेहि रयितुंगे डेमोक्रेटिक पार्टी या वरं उफावेरी दुहेके आदि मिदुवस उफावेरी वनी की एम्मे गोतकुन्ननु එක්ගොතක පුර ගිනක එක්ගොතුන් මිදුවස් උපාවරි දුහක වෙගෙන්දේ ආද මේ වේතුවේදී දෙතින් මහේගේ තෙරේග අලුගොණ මෙන්න අඩු වෙගෙන්දී අලුගොණ මෙන් පාටි තෙරේග මස්සතකෙන් උලේ වාහක පාටිගේ එබ්බයකු කියා කුරාකමක අනෙබ්බයකු ඉදුකොළ හදා බයාන්ත නිරමුන්දා වාහක පාටිගේ ෂෙඩෝ කැබිනටුන් parliamentary group budget lafayen eruima parliamentary group lafa deve waruge cabinet party ga onnana kama gabunu kurawaka alugonu mennan adu ivigen diyei Muhammad Abdul Gayyum ge verikam wattalan party ge tereng bayaku govima ei party ge asastaka usutaka khilaf kameg wahaka alugonu menna komekas waragina massetake ಫಾಯಿತು ವೆದಿಯ ದೆತಿನ್ ದುವಸ್ತೆರೇಗ ಕುರಿಮತಿವೆಗೆನ್ ಹೀಗಜ್ಜೆ ಏಯಿ ಗಬೂಲ್ ಕುರಂ ಬೇಣುಂ ವಿಯಸ್ ನುವಿಯಸ್ ಹಗೀಗೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ದನ್ನವಾನಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂ ನಿಕಮತಿ ದಿವೆಹಿ ರಯ್ಯಿತುಂ ಮಿಗವಮಂ ಇಸ್ಲಾಹಿ ಬದಲೆನ್ ಎದಿಗೆನ್ ಮಿ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹದಾಗೆನ್ ನುಕುತುಮ ಪಹು ಮಿಯದು ಕಿಮಿಗಸ್ತಸುಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಯ್ಯೂಮ್ ಮಿಗವಮುಗೆ ವೆರಿಕಂ ಅನೆಕ್ಕಾವೆಸ್ ಕುರಿಯಂ ವೈ ಪನ್ಸಾ ಸಹರ ಹಿಸಾರ್ ಕುರುಮ ಫುರ್ಸತು ದೆನಿ ಬಾಯ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಗೆ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಇಸ್ ವೆರಿಂಗೆ ತೆರೆಗ ಖಿಯಾತ ಫಾತುವಂಗುಳನಿ ಕೀವೆಗೆಂ ಬಾಯ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಗೆ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಬೇಫುಳುಂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕುರಾನೆ ರಿಮೋಟ್ ಗೆಂಗುಳೆ ಎಹೆಂ ಬಯಕು ತಿಬಿ ಬಾಯ್ ಮೀ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂ ನಿಕಮತಿ ದಿವೆಹಿ ರಯ್ಯಿತು ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆಮ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ಹಿತುಗ ಮಿಯದು ಉಪದಿಫಾವಾ ಸುವಾಲ್ತಕ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರನಿ ಮಿ ಸುವಾಲ್ತಕ ದಾದಿ ಅವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ इस वेरिंग फरातुं जवाब लिबेनकम अळगुण मेन नकन नेगे अळगुण मेन आम मेंबर नकन नेगे मिवणी कीकम आदे अळगुण मेन अडुविगेन दियई एमडीपी गे पार्लिमेंटरी ग्रुपुं रयितुं मजली होगा हिमेने दिहवरक बेफुळुं हतरु गोता वोट दिम वाहक एब्बयकु जलसाय ना वाहक अनेब्बयकु जलसाग वोटेगे बावरनु विवाहक ಅನೆಬ್ಬಯಕು ಜಲಸಾಗ ನೆಗುಣ ವೋಟಕ ಇದುಕೊಳ ವೋಟ್ ದಿಂಬಾಹಕ ಅನೆಬ್ಬಯಕು ಎನೆಗುಣ ವೋಟಕ ಎಕ್ಕೊಳ ವೋಟ್ ದಿಂಬಾಹಕ ಅಳುಗುಣ ಮೆನ್ನಕ ನೇಗುಣ ಮೀಗೆ ರಂಗಳೀಕಿ ಕೊಂಗೋ ತೆಕ್ಕಮೆ ಉರಿಹಾ ಬೇಪುಳುಂ ವೆ ಸೆಬೇಪುಳುಂಗೆ ಹಿಪ್ಪುಳುಂ ಏಕಂತ ಕುರಬಿ ರಂಗಳಕ್ಕಮ ಬೆಸ್ ವೆದಾನ ಅದಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕೆಬಿನೆಟುಂ ಲಫಾ ದೆಬ್ಬಿ ರಂಗಳಕ್ಕಮ ಬೆಸ್ ವೆದಾನ
adi alugon men hitam miyarani rangalakama besvedana alugon men naka alugon men party ga amu barunaka miyada kunege hagigatuga mi rangali kongo tekkam alugon men na mistake tabbesede alugon men na kuttabbes kurave alugon men divehi rayitunaki maaf kura bay alugon men mi party ge memberunaki ves maaf kura bay alugon men party terega kriyatafaatu unta hoga ei party babawaniye party netigendaniye hiful kurabumaki eggotakavves alugon men koggen wana kamennu alugon men ge terega huri kriyatafaatu unta miedu nattaja alugon men huriha leaderun ekachek kiyagen mi malif kimbigassuge maumun abdul gayyum verikamun durukoggen nuungotakam migawma islahen ugene venakama alugon men ge terega emme ves nidane gunam ade alugon men maumun abdul gayyum verikamun durukuran mi party haden jehuni mi party ge memberun mi party haden jehuni mi party ge iswerin mikaman initiate nagagen mi masakke kuramun data etan ahare pahun mi party hedego meduwari umayako etan haas divehi rayitunna mi party ya baavrivi bayatuifi warafoni ummid takkay eiki hama ekane mi malif kimigastuge maumun abdul gayyum verikamun durukurun ekanyenno ei ki mi malif kimigastuge maumun abdul gayyum ge verikama pahu migawmuge den ufede verikamaki migawmuge aamu rayitunna aamu afradunge labaya mampaya masay kurevene sarukarakavumuge foni ummidu ade alugondu eggotakavves shakke waswahe nokuran adi miyaduwes ekantan hama ekanu kurevene party yakan oti divehi rayitunge democratic party kamaka ade alugon menge leaderun alugon menge MP alugon menge cabinet uge ministerun adi ehen hem ves iswerin adi party ufeddumuga dura gaatun ehi terivi tafaatu bebe fulun alugon menna koddebbi bura masekka miyadu miwani alugon men aamu memberunna alugon men party ge leadership ekachek kiyagen ahi barakayako jassam vepa ade maumun abdul gayyum ge khud mukhtar verikamun control kura divehi rajye ge huriha resource miyadu beenu ekurani mi party fudu fudu kolla ade alugon men mi party ge aamu memberun miyadu fursat digen nuane mi malif kimigassuge maumun abdul gayyum ge resource beenu koggen alugon men ge aamu memberunna alugon men ge leadership terege bebe fulun magoluwan ekura masekkata fursat digen nuane alugon men ge memberun nan hede mistake takavs maaf kurambi alugon men ge leader nak kurave hede mistake takavs maaf kurambi alugon men miyadu ahi warakayako mase kuram mijeheni mi alugon men mikura masekka mi gawama democracy genawama masekka kurabban tibbevi verinna eko mikan kureveto ade ruhon oti tinaduge buna bunun miyadu alugonda ama yagin kurevijje miyadu miyadu aluganda tinadum fenigen midaneki aluganda party gebes jalsayakun ebbes rashakun fenigen gossai rohennu ade aluganda dannawani mi aharu tinadui mifasha feshumaki mi malif kimbegastuge maumun abdul gayyum verikam wattadumuge feshume aluganda dannawani ade aluganda men daira formulak daira na dihen daira takum vesmirasha wadahen tibbe huriha befuluna tinaduin miyadu iyya miyadu libigen mida mehmandariyaki alugon men shukurun hitta furigen dafada mehmandariyake ade alugonakam me tinaduakun nufene ehem party egge ruhe ehem party egge wahe ehem alugon dannawani mi feshum fashan emme rangalu ettanaki hama tinaduwe ade kuriyan wati kuriges denna vihen mudagu duwastake bura duwastake alugon men ekacheke nukiyafiya alugon men divehi rayitum mikura ummeedu fenavvegen hinga dana pad ummeedu ade DRP terege defection hadagen defectionum gawmu fundu fundu kollan kura masekkatuga alugon menge tereng evves bayaku baaveri wegen nuwan ade bay befulum vidaluwe maumudu gohen none gohi yamine ane bay befulum vidalwani yaminu barabare endir mage befulum me hurihanu ben hadan alugondu dannawani
mi deba mi hum ves miyadu ves divehi rayitun hashifolaapa mi masakkata nukutima ves mi deba mi hum ves etibi mi khudu mukhtaru veriaya baaveri wegen mi gawmugo rayitun nikamatikon anda walegge teriya wattaja ganna me dus alugonu men ummiden nukurame mi defectionun kure fectionaka adi mawmun abdul gayyuma miyadu bayat hifagen etiba mihun ade divehi rayitun leya furana miyadu gurubama mun dairo e khudu mukhtar verikan defend kura miyadu etaga ebe ay gulajan etiba evs mihaka divehi rayitakan heven hoda de vidanakama ade ehen nonnama miyadu emihun affection hadagen affectionun unaffection verikan badal kollumuga masakkataka nukuran ade miyadu masakkan ekurani කාමිනීගේ පුරාළු මච්චත්ව වෙරිකම් වට්ටා දානේ නුවත එන්දරිමාගේ පුරාළු මච්චත්ව වෙරිකම් වට්ටා දාන ආද අලුගොන් මගේ තෙරෙන් බය බේෆුණු විදාළුවනි මිකෝලුන් ගනුගා අලුගොන් මගේ තෙරෙන් බය බේෆුණු නේගේ නම වෙස් මිතිබී ජෙහිෆය පහරගේ වේදානත දුෆුලක්ක වෙස් අලුගොන්ඩ කන් නේගේ තෙ දෙක්කම දොගෙක්කම අලුගොන්ඩ දන්නවානේ මිබුණා දෙගේගේ පුරාළුන් කුර එව්වස් පුරාලක මිගවමුගේ වෙරිකම් වෙට්ටිගෙන අලුගොන් මම එදේ එදුන්දක පුරිහමෙන් නුවාන ආද අලුගොන්ඩ වාහක මා දිගුවජ්ජෙම සලුගොන්ඩ හීවෙජ් ඒ අලුගොන්ඩ වාහක නිම්මාදෙම කුරින් ගාෆ්දාල් දායරායෙන් මිෆද බද්දලුම ඕගනයිස් කුරුමක MDP දෙවි එහිතරි කමෂා ආදි අලුගොන්ඩ මෙන් මිරෂන් අහුමුන් තිය දෙවි මෙහමාන්දාරියන් මේ අලුගොන්ඩ මෙන් පපෂුන් ශුක්‍ර වෙරියම ශුක්‍රිය is it remember Adnan Halim alun dannawada ya shukriya alun gambul kuragatuga algonge nan aduyumun tebe fun tiete vi tarhibaki tebe funge emme awatteri en atol kam gawa tebe funge baaveri ga palif atola din tarhibe adalgonge wahaka pattamun algondu tiemme befunna marhaba dannawa adi tahniya kiyan ade algondu wahaka kuriye gendeveni algondu sada kuranje muhimmu ehem wajiben ada kuno foga adei miyadu algonda adi algonda fahuga ga falifatulu dairain mi baddoloma ziyara kuri ekiki memberunna gafdal atolu dairain wakin khasa gotegga gafdal tinaduge MDP ge memberunga faratun libumunda ebbaluma tarhiba mehmandariya war ikhlas terikama ekuga shukra tawrifa dakuru ad algondu abadus dakka wahaka warabboda gule gaanu asasige masakata adeikem waana wes goy miyabur fula dairaga wahaka dakkan algonda jeheni tankule fahon tiebe fon fursat devima kannege algondu warabbodan ummid kuran minun ehen gotegga tiebe fun naikiga masakke kurmugo fursate tiebe fun algonda devvan tiebe fun beenu fulwaka ad algonda dannawani algonda umurge baaki oibbaga algonda kiriyaves hinga bigawe ulewe kama banya adi wahaka dakwa ulewe kama banya tiebe funge khidmatuga demi eba hurime ad mige fanarakan ahar kurin mihar rajega rais kamuge hunnavi Muhammad Abdul Qayyum algonda fonwi city egga oin ibarai daadi fahun aneka algonda fenunu ehen city egge samoti ega mibunani gawmuge kantatta islahu ko rangal kurmattaka kuran huri masakettake kurawa ad algonda midennevi fanarakan aharu kurin efonwi city ga oi wahaka enawani mige ashavi sahar kurin vestakka atiyebe funa ingwada anwane rais kama Muhammad Abdul Qayyum hawaluma fahuga divihirajye islahu kuran siyasi gotun islahu kuran huri emme bodu hurehekama fenuni ඒරු බේණු කුරුම්ගා ගානුන සාසි එහෙන්නමස් ඒන එවිදාළුවා ඉස්ලාහි මසක්කතුගා හේදකුරි අශාර අහරු නුවත නවාර අහරු ඒන හේද කොෆවනි ඒන එක් කමුනුදිය නුවත ඉස්ලාහි මසක්කතන් හුරස් එලිෆාවි ගානුන සාසි දරු අද මියදු අල්ගොන්මෙන් අඩුවම මිදනි මිදන්නවි සතාර අහරු දුවහුගේ මුද්දතුන් හෙදි ගානුන අසාසි හෙදුම රයිතුන්ගේ ખાસ මජ්ලිස් එබි ජල්සාගේ අදදවුර ගිනාන් මිහාරු ගානුන අසාසි ඉස්ලාහ කුර්මා හුබවාපයි ખાસ මජ්ලිස් එවි වාහක එහෙන්නම ස්කොබාතෝ නතිජායකි ඒරු සතාර අහරුගේ දිගු මුද්දතුගා
මියවර මදු ජල්සායෙන් ගාවන අසාසියෙන් එමිහුණන් හෙදුණු එ හදාපේ සිෆයක එන්නවස් මිහාරු මිවලෙනි අල්ගුම්න ගාවන අසාසිගේ දීබාජාවෙස් නුලියවිගේ අද ඉස්ලාහුගේ වාහක දක්කායරු මි දක්කනි වර තෆාතු දෙවාහක මොහමඩ් අබ්දුල් කය්යුම්ගේ ඉස්ලාහුගේ මෙවන්න ගොතකි Ministry of Fisheries and Agriculture kiyafa haikamastu hingafa Ministry of Fisheries kiyafa Agriculture and Economics kiya ministry en hadala mi islahu wagmen demi wagotaki wazirege atun wazirukan atulafa ehennames ei wazirukan kura mi hege gotuga bahattapan adalgon menna kurimati masale mideteren raitunge khasa majlisga දිවි රාජ්‍යයක උපදිව හොන්නන් ජෙහෙනේ ගාවන අසාසීගා කණ්ඩලි බයන් කරේ ෆොන්නන් ජෙහෙනේ මිනිවන් මුස්තකිල් මොස්සසාතක ගවාක මිබස් හම අල්ගොන්ඩුස් බේනු කුරාහෙන් DRPN නිස්බයිවා නුවත ඒජන්ටුගේ ගොතුක මසේ කුරා මිහුම්බස් කියමු ගන්නනි වර රීත් කො කියානේ මිනිවන් මුස්තකිල් මොස්සසා මිදෙන් රීති බහකවස් වේදාන ලෙන් හදා මිහුන්න මියා බෙහෙගතු වාහදක්කන් ඉගේනි අල්ගොන්න කන්නේගේ අද අල්ගොන්න මුනි මිහාරුස් වරගින මොස්සසාතන් එබ හුරේ ඉතින් කියාප පෙට්ටුනී හැම අල්ගොන් අබදොස් ෆට්ටාතනුන් ඒ තාලීමා බෙහෙ ගවමයි මජ්ලිස් දෙන් මිකාල් දාදි පහම් වසීරු කම් බේරු කරුණු තිම්බේ ෆුලකබ්බස් තින් කවුන්සිලෙන් උපද්දාප දෙවුනේ මිහෙන් ගොස් වරක්ගින තන්තන් Agora vai que vai. Kita maro ni kan kan oke.
ज़मानी डेमोक्रेसी कायम करवमा दिवे सरकार कुरवमुगेदवा मसेकेतककी इस इखलास्तरी मसेकेतके कम फाहक कुरविजुकमा MDP के दावत का राज्य वडानवी इंग्लिश विलात के कंजर्वेटिव पार्टी के MP मिस्टर गैरी स्ट्रीटर विदाड़वेजे एना मिहिम विदाड़वे मेर बेवरु नूसरिंगे बदल में का वाहक फुलदकवमो ಮಿವಂಗ ಸತಾರವನ ದೊಹುಗೆರೆ ರಾಜವಡ್ಯಾನವೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೆರಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅವನಿ ಮಿದತುರ್ಫುಗ MDP ಗೆ ಸ್ವೆರಿಂಗೆ ತುರುನ್ ಸರ್ಕಾರ್ಗೆ ಬೈ ವಜೀರುನ್ನ ಎಹೆಂ ಬೈಂಗೆ ಸ್ವೆರಿನ್ನ ಬದ್ದ ಕುರವಾಫ Migutun Attorney General Dr. Hassan Saida, Minister of Affairs Development Al-Fadl Muhammad Wahiduddina, Minister of Information and Arts Al-Ustaz Muhammad Nashida, Minister of Home Affairs Al-Fadl Ahmed Tasmin Aliya, Minister of Foreign Affairs Dr. Ahmed Shahida, Elections Commissioner Al-Fadl Kafdal Ahmed Manika, Dawlat ke Safir Al-Fadl Abdulaziz Yusufa, Adi Raitunga Majlihu Rais Al-Fadl Ahmed Zahira Badda Kurevi. Miyadu hendunu raitunga majlis kurage ga bevevi mi badda kuremmuga Mr. Street avani raitunga majlis hinga gotka bay malumat saaf kurawafa adi rajya zamani furihama democracy egenomga masake da gotamedu raitunga majlihuga rais ke khiyal fulaki kobato asawa ki hataniga a qanun asasi ekulwala nimmala vento sual kurevi Ahmed Zahir Vidal Gotka Qanun Asasi Islah Kurmuga Tajriba Kureve Hurista Ka Dattaking Bhuri Kamasha Namas Dive Sarkara Raitung Adi Raitunga Majlihuge Memberung Hivarak Masake Kureva Mungendavani Kurimat Vamunda Hurista V M Avhaka Kadatko Avas Muddatege Terega Qanun Asasi Islah Kun Nimal Makamga Vidalvi Migeturung MDP ge chairmana e party ge heng isferin navis Mr. Gary Streeter badlo kurevi Migeterega e party ge hiyani cabinet ge memberun vesimeni wedanawa adi midaturfuga MDP ge gafdal tol daira ya badlo kurevi Gary Streeter ge midaturfuga wani nuseri navis badlo kurawafa Nuseringa mi baddamga wah fuldakom Mr. Streeter vidalvi ena rajyaga hedekure vitindu giterega islahi agenda ge masiki kuriyaddagen olum filumuge fursat libedani vikamasha adi ena finwedani vikantaka balairu denneveni mi masiki kuravan rajyage sarkar masiki kuravamungen dawakamga kama ves vidalvi adi baddakure vikomme wazira kaya ko dekke wah fulumves mi masiki kuriyadani kamge yagin kamel libedani vikama vesena vidalvi And for me, the critical question was, is this an authentic process? Is the government genuine? And I think after 3 days I can say, yes, I believe the government is genuine. We've met many ministers, and I asked them all the same question, is this going to happen? And they all assure me that they are genuine and this will happen. Now, we all know also that within government there are forces that doesn't really want this kind of change to happen. And that's a battle that's got to be it's got to find its way to a conclusion. But I've been saying to government ministers and the MDP, and they've been gracious enough to listen, you've started this. I think tribute to the President for starting this. It's developed a momentum of its own. That momentum is probably already unstoppable. But the crucial thing now is getting the new constitution in place. You've been talking about it a long time, and I know there are all kinds of reasons for that.
getting that in place, and it's crucial, I think, that the next elections in this country for the Parliament, or whichever system you choose, parliamentary, presidential, crucial that those new elections are under the new constitution, and then it's entirely a matter for the people of the Maldives. But I make one prediction based on the work we've been doing in countries like Poland and Bulgaria and Uganda and so on. When a country is new to multi-party democracy, the political landscape, the party political landscape that exists on day one will not be the landscape on 5 years later. It won't. You know, you'll have people leaving parties, new parties merging, being formed. There will be lots of realignment over the next few years, I think, because that's what tends to happen. Because actually party politics is also complicated, and that takes a lot of learning. And it takes years, not months, years for that sort of, if you imagine a waterfall cascading down and all the turbulence of that, that's what happens when you start multi-party democracy. It takes a while for that river to become mature and more beneficial to the countryside around it. Shall I start by making just a few comments? Would that be helpful? Thank you. Well, my name, as you know, is Gary Street. I'm a Member of Parliament from Great Britain, United Kingdom. I've been a Member of Parliament for the last 14 years. I was a Minister under John Major's government, and I've had different responsibilities in opposition since the Conservative Party went into opposition in the year 1997. We've been in opposition now for 10 years, I'm afraid to say, but we hope to be back in government soon. But for the last 2 years, I've been the chairman of the Conservative Party International Office, and we do a number of things, but one of the things we try and do is to build capacity in the democracy process of emerging nations, countries that are moving from systems of government which are not democratic or not fully democratic. For example, many countries in the former Soviet Union, many African states. We get alongside and try and support that process by sharing some of our 800 years of experience in the United Kingdom of trying to build democracy, 800 years of experience, and we still haven't got it right. So it's in that capacity that we've come to the Maldives this week. We were in Sri Lanka for 3 days before this, 3 or 4 days in the Maldives, just to assess what's going on here and to offer any assistance we can to this very interesting process that is going on. Now, I have been impressed by what I've seen. There's a genuine process going on, but it hasn't arrived yet. A journey has been started, but you haven't yet reached the destination of a new constitution and free and fair elections. And we are, as I say, offering our assistance to see if we can support in any way. It's traditional in British politics for members of Parliament like myself to be full and frank at interview. So I'm here to answer any of your questions that you may have, and I'll try and answer them as fully and frankly as I can. If I get myself in trouble, it's okay because we're going home this afternoon. So, over to you. What would you like to know? Well, I'm from Cameroon. It's a little Latin. I have a question. First, might be a little bit tough, but to Honorable Streeter, in the region held in Thinadhoo, you have said that, and I quote, "With democracy comes the rule of law, so that nobody is above the law." Are you aware that the assembly you participated at the eastern end of Mali on Friday night, which is 19th January, was an illegal assembly, condemned against the prevailing laws of this country? If you were aware, did you participate to show your disdain to the laws of this country and to comment on internal politics of a friendly country? Or were you totally misled by the MDP party to whom you have pledged your loyalty? I wasn't aware it was an illegal activity, and it's interesting, I've had meetings now. We were met at the airport by the government minister, and I've just had 3 or 4 meetings with
your ministers or the government ministers in this country, including the Home Minister, who's in charge of these kinds of things. I've had 2 meetings with the Attorney General, and none of them have mentioned that it was an illegal gathering. So I wasn't aware, and no one has mentioned it to me. So certainly, whilst I would always respect the laws of another country, of course, and it's true that in Britain, ignorance is no defence. But I plead ignorance. I was not aware of that. And you're right, it's a sensitive thing to comment on the internal affairs of another country. And I believe in sovereignty of every nation, and I wouldn't want people coming to Britain telling us how to run our country, although of course they do, because we have a very free and open society. And I promise you, I'm not here to tell anyone in the Maldives how to do anything. We're here to offer support. I will from time to time express my opinion, but let me summarise what I think is going on here. I think this process is genuine. I congratulate the government on what it has started. But as I said in a speech last night to the Open Society at Bandos, in the same way as you can't be half pregnant, you can't have half a democracy. You can't be half free to freedom of speech. You can't have a civil society with one arm tied behind its back. You can't have a sort of multi-party system. I believe you're halfway through an important process now. The focus should be on getting that job done, getting the new constitution in place, and having free and fair elections. And then it's entirely for the people of the Maldives to decide who they want to rule over them. Thank you very much. I have half of that. Please proceed. Is it related? Well, part of that, yeah. That would be finished up. I think probably would be easier for Mr. Gary. Also, at the meeting in Thinadhoo, you have said, and again I quote, it is now time to move on to the next level. We want to help you with training and know-how and expertise. Together with your other comments and actions, we note your determination to carry on the white man's burden. And there is wide speculation. That both you and the Conservative Party of the United Kingdom is fully committed to bring MDP to power in Maldives. Is this true or not? Okay. I think sorry. We would also like to know for which manifesto or which program of MDP that you and the Conservative Party of the United Kingdom is giving such a wholehearted support to this kind of effect. It's important to know how we do this. The Westminster Foundation for Democracy, of which I'm the Vice Chairman in the United Kingdom, exists, as I slightly mentioned at the beginning of my comments here today, to try and build capacity in any country in the world where they ask for it, where there's a transition going on. Now, I think you mentioned, is it my job to carry on the white man's burden? Is that what you said? Okay, well, I'm sorry if it feels like that. We've had a request. There were speculations, and afterwards the events which followed after, there was speculation of that as if it's a kind of a white man's burden that is being... I could have sent one of my colleagues from the Conservative Party, a member of Parliament in Great Britain, who's a black member of Parliament, and perhaps then no one would have asked the question. No, it's nothing to do with race or colour or colonial past, which of course didn't happen in the Maldives because you remain free, and good on you. And it's about responding to requests for assistance to build capacity. Now, why? To impose the Westminster system everywhere? No, of course not. We've been trying to build democracy in the United Kingdom for 800 years, and we have a system that is still not perfect. Less than 90 years ago, women in the United Kingdom could not vote. We have a second chamber which is unelected. Our democracy is far from perfect, but at least in the United Kingdom, the basic... I can stand on the street corner and say anything I like. We have the ability, in 1997, after 18 years of Conservative rule, the people of Britain were sick of us, and they had the freedom to vote us out of office. And I tell you, there was a mood, and it's against me, I was a minister, I didn't want it to happen, there was a mood of great joy in Britain. The ability to remove a government you don't want is part of democracy. So it's to share those values, to share those experiences, where we are asked. And the reason why I've come here this week is not to sign a contract with the MDP or anything like that, it's simply to do this, is to make an assessment. We have been asked to give assistance, not financial assistance,
but training and sharing know-how and so on with the MDP, and we have agreed to do that. Now there are other political parties here, and there are other parties in Britain, and if the DRP or any of the new parties approach the Labour Party, the Liberal Democrat Party in the United Kingdom, perhaps they'll get a similar response. Let me also deal with something else, because twice I've been here, people have said, isn't this all about, am I not a Christian missionary come to the Maldives to spread the gospel? No. The British Conservative Party is a secular party. Britain, rightly or wrongly, is broadly a secular nation now. This is about pluralistic politics, not about religion. Thank you. Obviously, it's correct that in your last statement you were mentioning there is a part of this question which remains exactly given the answer already, because there are speculation between Maldives that there is an interest in you representatives has been funding the activities of MDP. Because you already mentioned that you have no interest in funding the MDP in any sort of activity. We don't do that. Which is related. Thank you very much. We don't do that. Sir. I'm a measure from Cambridge Volumes. My question is, what's your opinion about the intention of the government to bring reform to the country? Well, it's a good question. I think it's the critical question, and that's really why we came. It's 7 days away from a parliament, my family, and so on, Sri Lanka and the Maldives. Why would I do that? Because I've had several meetings with both government ministers and MDP representatives in London. Because through my job, I'm taking an interest in this country as well as many others around the world. And for me, the critical question was, is this an authentic process? Is the government genuine? And I think after 3 days I can say, yes, I believe the government is genuine. We've met many ministers, and I asked them all the same question, is this going to happen? And they all assure me that they are genuine and this will happen. Now, we all know also that within government there are forces that doesn't really want this kind of change to happen. And that's a battle that's got to be, it's got to find its way to a conclusion. But I've been saying to government ministers and the MDP, and they've been gracious enough to listen, you've started this. I think tribute to the President for starting this. It's developed a momentum of its own. That momentum is probably already unstoppable. But the crucial thing now is getting the new constitution in place. We've been talking about it a long time. I know there are all kinds of reasons for that. Getting that in place, and it's crucial, I think, that the next elections in this country for the Parliament, or whichever system you choose, parliamentary, presidential, crucial that those new elections are under the new constitution, and then it's entirely a matter for the people of the Maldives. But I'll make one prediction based on the work we've been doing in countries like Poland and Bulgaria and Uganda and so on. When a country is new to multi-party democracy, the political landscape, the party political landscape that exists on day one will not be the landscape on 5 years later. It won't. You'll have people leaving parties, new parties merging, being formed. There will be lots of realignment over the next few years, I think, because that's what tends to happen. Because actually party politics is also complicated, and that takes a lot of learning. And it takes years, not months, years for that sort of, if you imagine a waterfall cascading down and all the turbulence of that, that's what happens when you start multi-party democracy. It takes a while for that river to become mature and more beneficial to the countryside around it. I'm not sure if that's a great analogy, actually. Forget the river. It will take a while. Ibrahim from Yadu Daily Newspaper. My question is, past few days in your speech you had criticized the government. In one of your speech you had said that this is not a paradise because we don't have the freedom, we don't deserve democracy, etc. I didn't quite say that. I said you don't have the freedom and the democracy you deserve. Okay, you're right. Then how can you be so sure that we all agree, we all Maldivians agree to this? Did you try to find out? Well, obviously I haven't spoken to every Maldivian, but from the people I have spoken to, and I love to, sitting in a cafe, I'll wander up to people and just talk to people. I think that what I've picked up is that the majority of people welcome this process. They do want change. They may or may not be aligned to any particular party. They do want change. And of course, if
if there is this constitutional change and if people are offered a free and fair election, they can vote for the party of their choice, or they can not vote at all. But I think that I would judge that the majority of the people of this country do want this change to happen. That would be my assessment. But I can't be sure about that. Yeah, I'm Hindu Rashid from Habib. I have two questions. Can I be blunt? Say it again, Can I be blunt? Be very, very blunt, sir. And I'll be blunt back, if I may. Your comments made to pro-government forums and pro-MDP forums, some have claimed to be hypocritical. You said one thing to the MDP audience and one thing to the government audience. Can you give me an example? Like you said, in one instance, maybe you might tell pro-MDP audience that there's no freedom, nothing is sovereign, nothing is genuine, no press freedom, something like that. But during the Open Society meeting last night, you were like very generous towards the Gayon government, while the previous 2 nights back, you called him a dictator and dinosaur and everything. So how do you react to this? Well, it's supposed to be undiplomatic. So. Actually, I don't think I have been hypocritical, and I don't think I have said different things to different audiences, and I certainly did not call your president a dinosaur. That comment, unscripted and in response to a question, and that's always a trap for politicians, referred to regimes. It's one of my favourite expressions, and I've seen it around the world, and I've seen it in Britain too. That old regimes can take a long time to die, can take a long time resisting change. Dinosaurs die slow, my favourite expression. One of my favourite expressions. I certainly did, and I then hastened to say I do not attribute that comment to any particular individual. I said that. Were you there? I said that. And I actually don't think I have said there's no democracy, there's no freedom. I've welcomed the process that started when I've been speaking to the massed ranks of the MDP lobby. I've said something good is going on here, something real is going on here, it started, now we've got to see it completed. So I think I have been fairly consistent. And my second question is, why has the Conservative Party not won an election in the UK since 1997? Because the British people have chosen the Labour Party. We have been in existence for 250 years. We are the most successful political party on the face of the entire planet. We've been longer standing and won more elections than any other party. In the 20th century, we were in government for 70 out of the 100 years. The reality is, we were in power too long. Mrs. Thatcher, John Major, we were in power for 18 years, and in a mature democracy, and you'll find this out in years to come, people get fed up, they want to change. And the fact that we were in government too long coincided with the coming to power for Labour of a very charismatic and effective politician